Okay. Can we start then? Start it down. So any doubts in the last class? In that class లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? అర్థమైందా? What is solar system? What is space? What is interstellar? How planets have been formed? అందులోనే from the sun we have certain forces which are experienced. సూర్యుడి నుంచి కొన్ని శక్తులు మనకు వస్తాయి భూమికి. సన్లైట్ ఒక్కటే కాదు, హీట్ ఒక్కటే కాదు, UV rays, ultraviolet rays, gamma rays, there are so many rays that generally come to earth. అందులో there is one more wind that generally comes to the earth. ఆ wind పేరు solar wind. The name of the wind is solar wind. It is a stream of energized charged particles. Now primarily electrons and protons flowing outward from the sun at speed of 900 kilometers per second, not per hour. Flight అనుకోండి 800-900 kilometers per hour speed ఉంటుంది. This is per second. The temperature of 1 million degrees. Imagine 1 million degrees ఉన్న temperature 900 kilometers per second. దాని meters per hour లేదా kilometers per hour కన్వర్ట్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది మీరు అర్థం చేసుకోండి. ఇంటూ 60 వేయాలి 900కి, అంత అవుతుంది. సో అంత స్పీడ్లో గాలి కాదు, ఎంత టెంపరేచర్ ఉన్న గాలి 1 million degrees టెంపరేచర్. కెన్ యూ బేర్ ఇట్? తట్టుకోగలమా? మీరు తట్టుకుంటారా? we can't bear 60 degrees 70 degrees also. Then how can we bear 1 million degrees fast heat with a speed of 900 kilometers per second, not hour? So even earth would become into pieces. ముక్కలు అయిపోతుంది ఎర్త్ కూడా ఈ హీట్కి. మరి ఎందుకు అవ్వలేదు? ఎందుకంటే ఎర్త్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ మ్యాగ్నెటోస్పియర్. తన సొంత గ్రావిటేషనల్ ఫోర్సు, తన సొంత మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్సు ఉంటుంది ఎర్త్కి. దట్ ప్రొటెక్ట్స్ ఎక్స్టర్నల్ హీట్ సోర్సెస్ ఫ్రమ్ అదర్ స్టార్స్, ఫ్రమ్ సన్, ఫ్రమ్ అదర్ ప్లానెట్స్, ఫ్రమ్ అదర్ గెలాక్సీస్. రైట్? సో దాన్ని సోలార్ విండ్ అంటాం. యూ కెన్ సీ ద heat that is being generated, but it is protected by the earth's magnetic field. భూమికి ఉన్న ఆకర్షణ శక్తి వల్ల దాన్ని ఎదుర్కోగలరు. సో if there is no gravity, what happens? Imagine there is no gravity for 1 minute, for 1 second. No gravity for 1 second. What happens? Earth will become into pieces. Smash, బూడిదైపోతుంది ఒక్క నిమిషం. సో గ్రావిటీని తిట్టుకోకూడదు, గ్రావిటీ కావాలి. రైట్? జరిగే ఉంటుంది, జరగకుండా ఎందుకు ఉంటుంది? అంత హెవీ డెప్త్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఇంకా ప్రూవ్ అవ్వలేదు. రైట్? నెక్స్ట్ సన్ స్పాట్. ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్. దిస్ ఇస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఇంపార్టెంట్ టెక్నికల్ టర్మ్స్ గివెన్ ఇన్ యువర్ NCERT. ఓకే? సన్ స్పాట్, it's a dark patch. It's a dark patch. It's a dark patch on the surface of the sun. In prelims you get questions like sunspot generally happens inside the sun, layers of the sun, atmosphere in the sun. ఇలా అడుగుతాడు questions. Because it is not about just knowing the concept, but it is knowing about what exactly he may ask. సో డెప్త్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ ప్రిలిమ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఈ లెవెల్లో ఉంటాయి. సన్ మీద సన్ స్పాట్ జరుగుతుంది, ఓకే. అట్మాస్ఫియర్లో జరుగుతుందా, ఫోటోస్ఫియర్లో జరుగుతుందా, కరోనాలో జరుగుతుందా, లేదా లోయర్ క్రస్ట్లో జరుగుతుందా, ఎక్కడ జరుగుతుందని కూడా అడుగుతాడు క్వశ్చన్స్. అంత డెప్త్గా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. సో మీరు చదువుకునేది నేర్చుకునేది ఒక ఎత్తు అయితే క్వశ్చన్స్ అడిగేది ఇంకో ఎత్తులో ఉంటుంది. రైట్? సో ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద సన్ known as sunspot. So it's not a violent flare. Sunspot అంటే ఒక మచ్చ, పుట్టుమచ్చ అంటాం కదా స్పాట్స్, అలాగే సూర్యుడి మీద ఉండే ఒక మచ్చ, నల్లటి మచ్చ, దాన్ని సన్ స్పాట్ అంటాం. డార్క్ ప్యాచ్. ప్యాచ్ అంటే తెలుసు కదా, మచ్చ లాంటిది. రైట్? సన్ స్పాట్స్
appear as dark areas because they are about 500 to 1500 degrees cooler than the surrounding chromosphere. సూర్యుడి చుట్టూ ఉండే క్రోమోస్పియర్లో, అంటే మనకి అట్మాస్ఫియర్ ఎలాగైతే ఉంటుందో సూర్యుడి చుట్టూ క్రోమోస్పియర్ ఉంటుంది. ఆ క్రోమోస్పియర్ చుట్టుపక్కలతో పోల్చుకుంటే ఆ ఒక్క ఏరియాలో 500 నుంచి 1500 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ తక్కువ టెంపరేచర్ ఉంటుందంట. యు గెటింగ్ ఇట్? ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ ప్లేస్లో ఎక్కువ టెంపరేచర్ ఉంటే అది ఎర్రగా మారుతుంది, ఎర్రగా ఉన్న ప్లేస్లో తక్కువ టెంపరేచర్ ఉంటే నల్లగా మారుతుంది. దట్ ఈస్ ద లాజిక్. మీకు ఫిజిక్స్లో చదివింటారు, సాలిడ్స్ లిక్విడ్స్ ఈ చాప్టర్ ఉంటుంది కదా 9th 10th క్లాస్లో. సో అలాగనమాట, సేమ్ లాజిక్. సాలిడ్స్కి ఏ లాజిక్ అయితే అప్లై అవుతుందో ఇక్కడ ఈ వీటికి కూడా అదే లాజిక్ అప్లై అవుతుంది. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేక్ ఏ రాడ్, ఒక గుణపం ఒక రాడ్ తీసుకోండి. In one particular place start heating, it turns into red or orange depending upon the chemical composition and all XYZ. Similarly, in a hot rod, pour cool water in one place, it becomes black immediately. Same logic. Okay na? ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. సన్ స్పాట్ అంటే a dark patch having more temperature or less temperature? Less temperature. అర్థమవుతుందా? It's a less temperature whenever black is formed. See, simple logic అండి. ఒక స్వాడ్ తయారు చేయడమో లేదా ఒక గుణపం తయారు చేయడమో కత్తి తయారు చేయడం చూసారా? ఎర్రగా ఉంటుంది, దాని మీద నీళ్లు పోయంగా నల్లగా అయిపోతుంది, అవునా కదా? దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్. సో దట్ ఈస్ సన్ స్పాట్. నెక్స్ట్ మూన్. మూన్ గురించి మీ అందరికి తెలిసే ఉంటుంది కదా. వెళ్ళారు ఎవరైనా మూన్కి? కొంచెం చూసారా మూన్ని? చూసే ఉంటారు కదా. సో వాట్ డస్ మూన్ లుక్ లైక్ ఫర్ యూ? మూన్ ఎలా ఫామ్ అయిందో చెప్పగలరు ఎవరన్నా? If anyone can tell me how moon is formed, I'll give you a gift from my side. Without searching in mobile, tell me how moon is formed. చిన్నప్పుడు చదువుకున్నారు కదా, చందమామ రావే జాబిల్లి రావే. చంద్రుడి గురించి తెలుసు కదా అందరికీ, చంద్రుడిని చూసే పెరిగారు కదా. సో చంద్రుడు ఎలా ఫామ్ అయ్యాడో తెలియదా? పీస్ ఆఫ్ అదర్ ప్లానెట్. ఏమైంది దానికి? ఏ ప్లానెట్ బ్లాస్ట్ అయింది? ఇంకెవరికన్నా తెలియదా? ఇట్స్ ద ఓన్లీ శాటిలైట్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ అండ్ థర్డ్ బ్రైటెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ ద సిస్టమ్, సోలార్ సిస్టమ్ ఉద్దేశం సిస్టమ్ అంటే, ఆఫ్టర్ వీనస్. It has a diameter of about a quarter of the earth and that is about 3,84,000 kilometers away from us. Just technical details రాసుకోండి. రైట్, రాసారా? నెక్స్ట్ స్లైడ్లో చూపిస్తాను ఎలా ఫామ్ అయిందో. ఓకే, సన్ స్పాట్ ద్వారా ఫస్ట్ ఇది రాయనివ్వండి, దెన్ ఐ విల్ టేక్ సన్ స్పాట్. రాసారా ఇది? ఇస్ ఇస్ డన్. ఐ విల్ మూవ్ హియర్. ఓకే, సో there once upon a time there was an earth. ఎర్త్ మీదకి థియా అనే ఒక ఎక్స్ట్రా ఒక ప్లానెట్ వచ్చి ఢీకొనింది. ఢీకొన్న తర్వాత ఎర్త్ లోపల కొంచెం పార్ట్, ఆ థియా ప్లానెట్ లోపల కొంచెం పార్ట్, రెండు కలిసి డెబ్రిస్ ముక్కలు ముక్కలు యాస్ట్రాయిడ్స్గా ఫామ్ అయ్యి, ఆ యాస్ట్రాయిడ్స్ అన్ని కలిపి మూన్గా ఫామ్ అయింది. సో మూన్ ఈజ్ నాట్ సమ్ న్యూ ప్లానెట్, ఇట్ ఈస్ ఎ ప్లానెట్ ఆఫ్ థియా ప్లస్ ఎర్త్. థియా ప్లస్ ఎర్త్. ఓకేనా? దట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. థియా ప్లస్ ఎర్త్. సో ఈ పేరు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, థియా, THEIA, థియా. చాలు, ఈ డయాగ్రామ్ ఏం రాసుకోకర్లేదు, డ్రా చేయక్కర్లేదు. బట్ థియా కొలిజన్ విత్ ద ఎర్త్ లెడ్ టు ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ మూన్. అది థియా ప్లానెట్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఆస్ట్రాయిడ్ బెల్ట్. ఆస్ట్రాయిడ్ బెల్ట్ నేను డిస్కస్ చేసిన వాటి కొంచెం నోట్స్. ఆస్ట్రాయిడ్స్ ఆర్ మెయిన్లీ made up of refractory, rocky and metallic minerals. Minerals ఉంటాయి, minerals. Asteroids range in size from hundreds of kilometers
అక్రాస్ టు మైక్రోస్కోపిక్. సో ఆస్ట్రాయిడ్ అంటే పెద్ద పెద్ద రాళ్ళే కాదు, ఈవెన్ మైక్రోస్కోపిక్ డస్ట్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ ఆస్ట్రాయిడ్. ఏ టెక్నికల్ డెఫినేషన్, మైక్రోస్కోపిక్ డస్ట్. మీరు బాగా గమనించినట్లయితే ఫర్ శాటిలైట్స్ అండ్ ఆల్, ఫర్ ఇన్ సో మెనీ మూవీస్ లైక్ గ్రావిటీ, ఇంటర్స్టెల్లార్, ఆర్ సో మెనీ మూవీస్, ఆర్ మేబీ ఫర్ శాటిలైట్ లాంచింగ్ అండ్ ఆల్, satellites have been covered with silver sheets and golden sheets. Have you seen them? ఎందుకు? ఈ ఆస్ట్రాయిడ్స్లో, ఈ ఆస్ట్రాయిడ్స్ విచ్ ఆర్ millimeters thickness can directly go into the components and may destruct the components. One component loss also we have to spend crores of rupees go and repair and come. That's very impossible, right? Someone is calling you, right? So anta components ni kaapadukovalante we have to do silver lining. That's the only reason. Okay, so it can be microscopic also, kanti kanipinchanavi kuda it may intrude into the components and break the components. Okay na, so it's very dangerous to work in the space industry, right? So at the asteroid belt, right? Next, dynamo theory. Dynamo theory is also very important because your gravitation works because of this. మీ గ్రావిటేషన్, మ్యాగ్నెటిజం అంతా డైనమో థియరీ ద్వారానే జరుగుతుంది. దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్, విచ్ వాస్ మెన్షన్ ఇన్ NCERT. డైనమో థియరీ, డైనమో గురించి తెలుసు కదా, చిన్నప్పుడు అందరూ వాడే ఉంటారు. ఎక్కడ వాడారు? రిమోట్ కంట్రోల్ కార్స్, రిమోట్ కంట్రోల్ కాదు కానీ when you just move them, lights will come for toys, or maybe you ride a bicycle without battery, you will get light. గుర్తుందా? చిన్నప్పుడు వాడే ఉంటారు. ఇప్పుడంటే అన్ని బ్యాటరీ లైట్స్, ఎమర్జెన్సీ లైట్స్ వచ్చాయి. వన్స్ అపాన్ అ టైమ్ ఫర్ సైకిల్స్ అండ్ ఆల్, when you move, keep on moving, the rotary will be connected to the bicycle wheel, and then electricity will be generated. డైనమోమీటర్స్ అని సపరేట్గా అమ్ముతుంటారు, ఇప్పటికీ ఉన్నాయి, అమెజాన్లో ఉన్నాయి డైనమోమీటర్స్. ఎస్, సిమిలర్లీ ఇక్కడ కూడా అదే జరుగుతుంది. ద ఐరన్ ఆక్సైడ్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద mantle and core which will be moving, keep on up and down, it will lead to the formation of a electrostatic energy, that itself we call it as a magnetic energy, that itself call it as a gravitational force. M is equal to ma, F is equal to ma, F is equal to mg, depending upon the time and area. చూడండి ఒకసారి, డైనమో థియరీ, ఎర్త్ ఆర్ ఎ స్టార్ జనరేట్స్ ఎ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. అవునా? గుర్తుందా మీకు? ఇంటర్మీడియట్లో చదివారు, F ఈక్వల్ టు ma, F ఈక్వల్ టు mg, యాక్సిలరేషన్, గ్రావిటీ. గుర్తుందా? గ్రేట్. అవే. సో ఎర్త్ కావచ్చు, స్టార్ కావచ్చు, జనరేట్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, సస్టైన్స్ ఇట్ ఓవర్ మిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్. అదేంటి, పర్మనెంట్ కాదా మరి? డోంట్ యూ థింక్ మ్యాగ్నెటిజం ఈజ్ పర్మనెంట్? పర్మనెంట్ కాదంటే మరి సస్టైన్స్ ఫర్ మిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్. ఎస్, గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ ఈజ్ నాట్ పర్మనెంట్. ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ఇట్ లూజెస్. ఈవెన్ మ్యాగ్నెటిజం, ఒక మ్యాగ్నెటిక్ తీసుకుంటే, ఒక మ్యాగ్నెట్ యూ పర్చేస్ ఆన్లైన్ ఆర్ మేబీ ఎనీవేర్, ఇట్ ఈస్ నాట్ పర్మనెంట్. ఆఫ్టర్ 10 years, after 15 years, after 30 years, after 100 years, it loses its magnetism. Do you know that? Because of the heat, because of the various properties, it loses. అంతెందుకు, ఒక మ్యాగ్నెట్ని వేడి చేయండి, it loses its strength. Do you know that? Yes. Same way, because of over a period of time radioactivity వల్ల ఎర్త్, సన్, మూన్, ప్లానెట్స్, జూపిటర్, ఎవ్రీథింగ్ లూజెస్ ఇట్స్ హీట్. పోతుంది, హీట్ పోతుంది. over a period of time, heat పోయే కొద్దీ magnetism పోతుంది. when magnetism loses, sun will attract the planet and we all will die. but that takes millions of years. ఇప్పుడు భయపడదు, ఇప్పుడే కాదు, ఇప్పుడు ఏం జరగదు. నెక్స్ట్, కన్వెక్షన్. కన్వెక్షన్ అంటే పైకి కిందకి, పైకి కిందకి కన్వెక్షన్ కరెంట్స్. మన ప్రెషర్ కుక్కర్లోనో లేకపోతే ఈ బాయిలర్స్లోనో వాటర్ హీటర్స్లో జరుగుతుంది కదా, పైకి కిందకి. పాలు కూడా కన్వెక్షన్ కరెంట్స్. అలా పైకి వస్తాయి, మళ్ళీ కిందకి వెళ్తాయి, అలా పైకి వస్తాయి, కిందకి వెళ్తాయి, రైట్? కన్వెక్షన్ ఇన్ ద అవుటర్ కోర్ కంబైన్డ్ విత్ ద కోరియాలిస్ ఎఫెక్ట్. ఈ పదం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ దిస్ వాస్ ఆస్క్డ్ ఇన్ UPSC. సో డైనమో ఆర్ మ్యాగ్నెటిజం ఈస్ ఫార్మ్డ్ ఆన్ ద ఎర్త్ బికాస్ ఆఫ్ ద కోరియాలిస్ ఫోర్స్ అన్నారు. తప్పు అని అందరూ పెట్టారు, బట్ అది రైట్ ఆన్సర్. బికాస్ కోరియాలిస్ ఫోర్స్ అనేది అట్మాస్ఫియర్ చాప్టర్లో మన సిలబస్లో, NCERT సిలబస్లో అట్మాస్ఫియర్లో
చాప్టర్లో ఉంటుంది కోరియాలిస్ ఫోర్స్. మూమెంట్ ఆఫ్ విండ్ని కోరియాలిస్ ఫోర్స్ అంటాం. బట్ అదే కోరియాలిస్ ఫోర్సు భూమి లోపల కూడా ఉంటుందని ఎవరికి తెలియదు. దట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. కోరియాలిస్ ఫోర్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ముక్కలో చెప్పాలంటే మీరు ట్రైన్లో మూవ్ అవుతూ ఉంటారు. యు టాస్ ఎ కాయిన్, ఇట్ విల్ ల్యాండ్ ఆన్ యువర్ సెల్ఫ్. అవునా? మీరు ట్రైన్లో 100 కిలోమీటర్ స్పీడ్లో పోతున్నారు వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్లో. మీ సీట్లో కూర్చున్నారు. యు ఆర్ మూవింగ్ విత్ 100 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్. యువర్ ఫుడ్ ఈజ్ మూవింగ్ విత్ 100 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్. యువర్ వ్యాలెట్ అండ్ కాయిన్ ఆల్సో మూవింగ్ విత్ 100 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్. అవునా? బట్ అలా కాకుండా బయట నుంచి ఎవడో రాయేసాడు మీ మీదకి. జస్ట్ స్టాండింగ్ ఆన్ ద ఫుట్ బోర్డ్ ట్రైన్లో ఎవడో రాయేసాడు. S1లో ఉన్నారు. బై ద టైమ్ ఇట్ రీచెస్ యూ ద స్టోన్ విల్ గమ్ అండ్ హిట్ S2 బోగి ఆర్ S3 బోగి. అవునా కదా? వారు రాయేసే లోపల ట్రైన్ మూవ్ అయిపోతుందా? ట్రైన్లో ఉన్నవాడికి ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఆ రాయి నా మీదకి లేదు, S2 వాడి మీదకి వేసినట్టు అనిపిస్తుంది. అంటే ఆ కర్వీ లీనియర్గా కనిపిస్తుంది రాయి. ఎందుకంటే వీడు ముందుకెళ్తున్నాడు కాబట్టి ఫిజిక్స్ లాస్ ప్రకారము దట్ స్టోన్ లుక్స్ లైక్ ఇట్స్ మూవింగ్ ఇన్ కర్వీ లీనియర్ పొజిషన్. స్టోన్ స్ట్రైట్గానే వస్తుంది. బట్ ట్రైన్ ముందుకెళ్తుంది కాబట్టి ట్రైన్లో ఉండేవాడికి ఆ రాయే బెండ్ అయినట్టు కనిపిస్తుంది. దట్ ఈస్ కోరియాలిస్ ఫోర్స్, సింపుల్గా చెప్పాలంటే. ఓకేనా? సింపుల్ లాజిక్. సో అటువంటి కోరియాలిస్ ఫోర్స్ భూమి లోపల కూడా ఉంటుంది. అది ఫిజిక్స్ కాన్సెప్ట్ కోరియాలిస్ ఫోర్స్ అనేది. సో కన్వెన్షన్ ఇన్ ద outer core combined with the Coriolis effect is very very important. It was asked in UPSC, right? This flow, see, whenever we get questions of past years, I'll try to stress them. Please make a special note of them, right? This flow of liquid iron, భూమి లోపల ఏముంటుందండి? ఐరన్ ఉంటుంది. భూమి అంతా ఐరనే. మ్యాంటల్, కోర్, మ్యాగ్మా, ఆ లిథోస్పియర్, మ్యాక్సిమం ఐరనే ఉంటుంది మొత్తం అంతా కూడా. అఫ్ కోర్స్ కెమికల్ కాంపోజిషన్ నికెల్, లేకపోతే ఫెర్రస్ నికెలా, లేకపోతే క్యాడ్మియం నికెలా, లేకపోతే ఇంకేదన్నా నికెలా డిపెండ్స్ అవుతుంది. బట్ ఐరన్ అయితే ఉంటుంది. ద ఫ్లో ఆఫ్ లిక్విడ్ ఐరన్ జనరేట్స్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్స్ విచ్ ఇన్ టర్న్ ప్రొడ్యూస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఆల్సో కాల్డ్ as గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్. సో ఈ పాయింట్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ డైనమో థియరీ. NCERTలో స్పెషల్గా ఒక బాక్స్లో వేసి మరి చెప్పాడు. మనం పిలుస్తాం దాన్ని గ్రావిటేషన్ ఫీల్డ్గా పిలుస్తాం అంతే. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ విచ్ ఇస్ దిస్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ టేకెన్ ఫ్రమ్ NCERT. పిక్చర్ కూడా NCERT ఇది, రైట్? లాటిట్యూడినల్ హీట్ జోన్స్ ఆఫ్ ద ఎర్త్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇందులో నుంచి ప్రిలిమ్స్కి అయితే మినిమం 1 క్వశ్చన్, మెయిన్స్కి అయితే మినిమం 1 మెయిన్స్ క్వశ్చన్. సో 10 marks or 12.5 marker question in mains and 1 prelims question is mandatory from this topic. This I will specifically మనకు మెయిన్ క్లాస్లో అది వేర్లేండి. సరే, ఈ NCERT క్లాస్లో ఇది మాత్రం జాగ్రత్తగా వినండి. టేక్ 5 to 10 minutes టైం. డౌట్స్ వస్తే మళ్ళీ మళ్ళీ అడగండి, అంతేగాని నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు, సింపుల్గా తీసుకోవద్దు. ఇంపార్టెంట్ టాపిక్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. లాటిట్యూడినల్ హీట్ జోన్స్ ఆఫ్ ద ఎర్త్. మీ అందరికి లాటిట్యూడ్స్ అంటే తెలుసా? లాటిట్యూడ్స్, లాంగిట్యూడ్స్ యూ మైట్ హావ్ సీన్ ఇన్ యువర్ ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలన్నా గూగుల్ మ్యాప్స్లో కావచ్చు, లేకపోతే చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తూనే ఉంటారు. లైన్, ఎర్త్ మీద కొన్ని లైన్స్ ఉంటాయి. ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ ఇంటూ లాటిట్యూడ్స్ అండ్ లాంగిట్యూడ్స్, దాని గురించి సపరేట్గా డిస్కస్ చేస్తాను. బట్ లాటిట్యూడ్ హీట్ జోన్స్ ఆఫ్ ద ఎర్త్. సో మీరు తెలుసుకోవాల్సింది 0 degrees, 23.5 degree, 66.5 degree north, అండ్ ఇక్కడ వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్ 90 degrees. డూ యూ నో దట్? 90 అంటాం, తెలుసా? అది తెలుసు కదా. సిమిలర్లీ హియర్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ 190, 66.5, 23.5, 0. But the problem is earth is inclined 23.5 degrees. Yesterday I have shown you. ఎర్త్ స్ట్రైట్గా లేదు, మెర్క్యూరీ లాగా స్ట్రైట్గా లేదు. ఇట్ ఈస్ ఇన్క్లైన్ 23.5 degrees. అవునా? సో టిల్ 23.5 degrees టు 23.5 degrees 0, ఇది నార్త్, ఇది సౌత్. 23.5 degrees north to 23.5 degrees south, we receive more sunlight. We receive more sunlight. ఎక్కువ సన్లైట్ వస్తుంది మనకు. దట్ జోన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఈక్వటోరియల్ జోన్, లేదా హీట్ జోన్, లేదా టారిడ్ జోన్. రకరకాల పేర్లు ఉన్నాయి.
అఫ్ కోర్స్ ఈక్వటోరియల్ జోన్ అంటే ఈక్వటోరియల్ కొంచెమే వస్తుంది, బట్ దానికి ఎక్స్టెండేషన్గా ట్రాపికల్ ఏరియాస్ కూడా వస్తాయి. రకరకాల పేర్లతో పిలుస్తారు. ట్రాపికల్ జోన్, టారిడ్ జోన్, హీట్ జోన్, దెర్ ఆర్ సెవరల్ నేమ్స్. అంటే టెంపరేచర్ ఎక్కువగా ఉండే ప్రదేశము టారిడ్, టెంపరేచర్ ఎక్కువగా ఉండే ప్రదేశము. టెంపరేట్ అని పిలవకూడదు మళ్ళీ. టెంపరేచర్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ టెంపరేట్. దే ఆర్ నాట్ ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్, దే ఆర్ జోగ్రఫికల్ వర్డ్స్. బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్. టెంపరేచర్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ టెంపరేట్. టెంపరేట్ అంటే కూల్, టెంపరేచర్ అంటే హాట్. రెండు ఒకటి కాదు ప్లీజ్, బోత్ ఆర్ నాట్ సేమ్. టెంపరేచర్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ టెంపరేట్. ఓకే, సో ఫ్రమ్ 20 ఫస్ట్ ఈ డయాగ్రామ్ రాసుకున్నారా? హ్యావ్ యూ డ్రాన్ దిస్? కొంచెం పెద్దగా గీసుకోండి, అట్లీస్ట్ ఒక 3.4 to half పేజ్ వచ్చేగా ఈ డయాగ్రామ్ వేసుకోండి. ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దిస్ విల్ బి ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్క్డ్ టిల్ యువర్ యూపీఎస్సీ మెయిన్స్. యూపీఎస్సీ మెయిన్స్ రాసేంత వరకు ఇది ఫ్రీక్వెంట్గా రిపీట్ అవుతుంటుంది డయాగ్రామ్. అవును, అదే చెప్పింది. ట్రాపికల్ జోన్, టారిడ్ జోన్, హీట్ జోన్. Make a picture of this. పైన ఫ్రిజిడ్ జోన్ చల్లగా ఉంటుంది. 66.5 నుంచి 23.5 వరకు టెంపరేట్ జోన్. నార్త్లో ఉంటే నార్త్ టెంపరేట్, సౌత్లో ఉంటే సౌత్ టెంపరేట్. అక్కడ కూడా చల్లగా ఉంటుంది, బట్ ఫ్రిడ్జ్ అంత కాదు, ఫ్రిజిడ్ అంత కాదు. టు అండర్స్టాండ్, ఫ్రిజిడ్ చల్లగా ఉంటుంది. టెంపరేట్ అండ్ ట్రాపికల్. ఓకే నా అయిపోయిందా? ఓకే, సో ఈ 23.5 degrees నార్త్, లుక్ ఎట్ హియర్, అయిపోతే చూడండి. ఇటు నుంచి 23.5 degrees సౌత్ వరకు వీ హ్యావ్ మోర్ హీట్. వేడి ఎక్కువగా ఉంటుంది. వీ హ్యావ్ మోర్ హీట్. సో ఇమాజిన్, wherever we have more heat, in that areas we have more evaporation. అనొచ్చా? వేడి ఎక్కువగా ఉన్న ప్రదేశాల్లో ఎవాపరేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది అనుకోవచ్చా అని యావరేజ్గా? సో వెన్ ఎవర్ దెర్ ఈస్ మోర్ ఎవాపరేషన్, దెర్ ఈస్ మోర్ రెయిన్ఫాల్. ఛాన్సెస్ ఆర్ దేర్, నాట్ సేయింగ్ పక్కా 1000%, but chances are there. Whenever there is more precipitation or rainfall, there we have more forest. Yes, for the forest to grow we need heat, light and rainfall. అవన్నీ ఉన్నాయి కదా. సో in which zone or in which latitudes we find more forest? చెప్పండి, ఏ లాటిట్యూడ్ నుంచి ఏ లాటిట్యూడ్ వరకు అడవులు ఎక్కువగా ఉంటాయి ఈ లాజిక్ ప్రకారంలో? which latitudes? సో 23.5 degrees నార్త్ నుంచి 23.5 degrees సౌత్ వరకు అడవులు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇండోనేషియా ఫారెస్ట్, బోర్నియో ఫారెస్ట్, అమెజాన్ ఫారెస్ట్, కాంగో ఫారెస్ట్, కేరళ ఫారెస్ట్, ఇండియన్ ఫారెస్ట్, ఫిలిప్పైన్ ఫారెస్ట్, ఆఫ్రికన్ ఫారెస్ట్, నికర్గువా ఫారెస్ట్, మెక్సికో ఫారెస్ట్, ఫ్లోరిడా ఫారెస్ట్. అన్ని ఫారెస్ట్లు ఇక్కడే ఉన్నాయి. అర్థమవుతుందా? అన్ని ఫారెస్ట్లు ఈ ఏరియాలో ఉంటాయి. సో విచ్ ఈస్ ద మోస్ట్ ప్రొడక్టివ్ జోన్ ఆఫ్ ద వరల్డ్? ట్రాపికల్ జోన్. వాట్ ఆర్ ద మోస్ట్ ప్రొడక్టివ్ లాటిట్యూడ్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్? అంటే ఎక్కువగా ఉత్పత్తి జరిగేది ఏ లాటిట్యూడ్స్లో? చెప్పండి, ఏ లాటిట్యూడ్స్ మధ్యలో ఎక్కువ ఉత్పత్తి జరుగుతుంది? ఉత్పత్తి అంటే మిషన్ ఉత్పత్తి కాదు, నేచర్ ఉత్పత్తి చేసుకుంటుంది ఫుడ్ని. ఎక్కడ? ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు, ద గ్రీన్ జోన్, ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ టు ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికాన్, రైట్? నెక్స్ట్ దాని నుంచి పైకి వెళ్ళండి, పైకి కానీ కిందకి కానండి. 23.5 degrees నుంచి 66.5 degrees వరకు. ఇన్ దట్ జోన్ సన్లైట్ తక్కువ ఉంటుంది. సన్లైట్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు ఎవాపరేషన్ తక్కువ. ఎవాపరేషన్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు లేదు అని చెప్పడం, ఎక్కువ అని చెప్పడం తక్కువ. ఐమ్ నాట్ సేయింగ్ నో ఎవాపరేషన్, నో సన్లైట్. అమెరికాలో సన్లైట్ లేదా?
ఉంది. రష్యాలో సన్లైట్ లేదా? ఉంది. బట్ ఇండియాతో పోల్చుకుంటే తక్కువ, రైట్? సో దట్ ప్లేసెస్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ టెంపరేట్ జోన్. టెంపరేట్ జోన్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు? 23.5 degrees లాటిట్యూడ్స్ నుంచి 66.5 degrees నార్త్ లాటిట్యూడ్, అలాగే 23.5 degrees సౌత్ లాటిట్యూడ్ నుంచి 66.5 degrees సౌత్ లాటిట్యూడ్. సో ఈ ప్రదేశము ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ కోల్డ్ బట్ లెస్ హీట్. చల్లగా ఉందని చెప్పను, బట్ వేడి తక్కువ. దేంతో పోల్చుకుంటే వేడి తక్కువ? బై కంపేరింగ్ టు విచ్ జోన్ ద టెంపరేచర్ ఈజ్ లెస్? టారిడ్ జోన్తో పోల్చుకుంటే, ట్రాపికల్ జోన్తో పోల్చుకుంటే, రెండు ఒకే పేరు, లేదా హీట్ జోన్తో పోల్చుకుంటే వేడి తక్కువ. ఇంకంతకన్నా పైకి వెళ్తే 66.5 to 90 degrees కోల్డ్, వెరీ వెరీ కోల్డ్, నాట్ కోల్డ్, వెరీ కోల్డ్. మొత్తం గడ్డగడ్డిపోయి ఉంటుంది. కెనడా, స్కాండినేవియన్ కంట్రీస్, నార్వే, స్వీడన్, ఫిన్లాండ్, రష్యా, నార్థన్ అమెరికా, గ్రీన్లాండ్, ఇలాంటి దేశాలన్నీ కూడా మొత్తం గడ్డగడ్డిపోయి ఉంటాయి ఎప్పుడు. లేదా కిందకు వస్తే అంటార్టికా, కింద అంటార్టికా. దోస్ ఆర్ అండర్ ఫ్రిజిడ్ జోన్. ఎప్పుడు ఐస్ ఉంటుంది, చల్లగా ఉంటుంది. చల్లగా ఉంటుంది అంటే అక్కడ బతకగలమా? వేడి ఉన్నప్పుడే బతకగలం, చల్లగా ఉన్నప్పుడు బతకలేం. చలి ఇష్టం అవ్వచ్చు, ఎందుకంటే వేడిలో ఉంటాం కాబట్టి చలి ఇష్టం, అంతేగాని చలిలో బతకలేం, వేడిలో బతకచ్చు. వేడి అంటే మరి 40-50 degrees సెంటిగ్రేడ్ కాదు, లివబుల్ టెంపరేచర్. ఉంటారు, తప్పదు కాబట్టి ఉంటారు. అక్కడ పుట్టి పెరిగిన వాళ్ళకి వేరే ఆప్షన్ లేదు కాబట్టి దే అడాప్ట్ దెమ్సెల్ఫ్. వచ్చు జనరల్గా చల్లగా ఉండే ప్రదేశాల్లో, చల్లగా ఉండే ప్లేసెస్లో మీరు ఐస్ ఎక్కువ ఓపెన్ చేయలేరు. చూడండి, ఎప్పుడైనా ఒక బిల్డింగ్కి వైట్ పెయింట్ వేశారు, ఆ బిల్డింగ్ రిఫ్లెక్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. లేదా మీరు సడన్గా ఒక తెల్లటి వాల్ చూశారు, గోడ చూశారు, కళ్ళు ఒకసారిగా మూసుకోవాలనిపిస్తుంది, అవునా? లేదా తెల్లటి స్నో చూశారు, రిఫ్లెక్షన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. వైట్కి ఆల్బిడో ఎక్కువ. ఆల్బిడో అంటే ద రిఫ్లెక్టింగ్ కెపాసిటీ ఈజ్ మోర్ ఫర్ వైట్. ఆల్బిడో ఫిజిక్స్ టర్మ్, యూపీఎస్సీలో కూడా ఉంది మనకు. ఆల్బిడో ఈజ్ మోర్ ఫర్ వైట్ కలర్. సో వైట్ ఈజ్ మోర్ రిఫ్లెక్టివ్. రిఫ్లెక్టింగ్ కెపాసిటీ, రైట్? వైట్ అనేది ఎక్కువ రిఫ్లెక్షన్ ఉంటుంది మిగతా వాటికన్నా కూడా, రైట్? సో ఇప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ ఫ్రిజిడ్ జోన్లలో వైట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ నుంచి రిఫ్లెక్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. రిఫ్లెక్షన్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు కళ్ళు మూసుకోవాలనిపిస్తుంది. సో ఈ రష్యాలో కావచ్చు, లేకపోతే నార్థన్ మంగోలియా, చైనా ప్రదేశాల్లో కావచ్చు, లేకపోతే ఈ ఆస్ట్రేలియాలో అక్కడే పుట్టి పెరిగిన వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు, వాళ్ళ కళ్ళు చిన్నదైపోతాయి. జెనెటిక్ డిసార్డర్గా కావచ్చు, లేకపోతే జెనెటిక్ మాడిఫికేషన్గా కావచ్చు, బై డిఫాల్ట్ వాళ్ళ కళ్ళు చిన్నగా అయిపోతాయి. అదే మనలాంటి ట్రాపికల్ ఏరియాస్లో అనుకోండి, వేడి ఎక్కువగా ఉన్న చోట కళ్ళు పెద్దగా అవుతాయి, రైట్? సో అలా. సో దిస్ ఈజ్ వన్ మోర్ పిక్చర్ చూడండి. సో సన్లైట్ డైరెక్ట్గా స్ట్రైక్ అయ్యే రీజన్ అనమాట ఇది టారిడ్ జోన్. సన్లైట్ ఇలా స్లాంట్గా ఉంటుంది, సో సన్లైట్ కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది. ఇంకా పైకి వెళ్ళే కొద్దీ ఇంకా స్లాంట్ పెరుగుతుంది. సో లో యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్కమింగ్ సన్లైట్, ఇక్కడ హై యాంగిల్ ఆఫ్ సన్లైట్, ఇక్కడ యావరేజ్ యాంగిల్ ఆఫ్ సన్లైట్ ఇంకా చెప్పాలంటే. సో యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్, అది యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ అనేది తక్కువ ఉంటే వేడి అనేది తక్కువ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మిట్ట మధ్యాహ్నం 12 o'clock తీసుకున్నట్లయితే సన్లైట్ ఎలా ఉంటుంది? నెత్తి మీద ఉంటుంది, అప్ అబోవ్ యువర్ హెడ్. సో రిఫ్లెక్షన్ కెపాసిటీ ఎంత ఉంటుంది? కెన్ యూ సీ యువర్ షాడో? ఇట్స్ వెరీ షార్ట్. యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ స్ట్రైట్ లైన్లో ఉంటుంది. సో మోర్ టెంపరేచర్ మార్నింగ్ 10 o'clock ఆర్ మార్నింగ్ 9 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock ఆర్ ఈవినింగ్ 5, 6, 7 సన్ రేస్ మనకు స్ట్రైట్గా కావచ్చు, బ్యాక్ సైడ్గా ఉంటాయి. సో సన్ రేస్ అనేది స్లాంట్గా వస్తాయి. వెన్ సన్ రేస్ ఆర్ స్లాంట్, టెంపరేచర్ ఈజ్ లెస్. Do you think sun knows the time? But 2 o'clock I have to give more temperature and 5 o'clock I have to reduce the temperature. ఉంటుందా సన్ కలాగా? యు గెటింగ్ ఇట్? అలా ఏమి ఉండదు. అంటే 5 అయిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు టెంపరేచర్ తగ్గించాలి వీళ్ళకి అని చెప్పేసి సూర్యుడు టెంపరేచర్ తగ్గదు. రేస్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ని బట్టి టెంపరేచర్ తగ్గుతుంది. డైరెక్ట్గా సన్లైట్ పడితే వేడి ఎక్కువ ఉంటుంది, అదే స్లాంట్గా పడితే సన్లైట్ హీట్ తక్కువ ఉంటుంది. సో ఈక్వేటర్ దగ్గరేమో డైరెక్ట్గా పడుతుంది, అంటే 2 o'clock పడినట్టు పడుతుంది. పైకి వెళ్ళే కొద్దీ వాళ్ళకి మిట్ట మధ్యాహ్నం 5 అయినా సరే, అమెరికాలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ యుఎస్ఏ ఈవెన్ ఇట్ ఈస్ 12 o'clock in the afternoon, sun won't be up above the head.
it will be like 10 o'clock in the morning. మీరు కెనడా వెళ్ళారనుకోండి, ఈవెన్ 12 o'clock in the afternoon, it will be like 9 o'clock in the morning. సన్ అంతకుమించి పైకి రాదు ఇంకా. సన్ విల్ నాట్ కమ్ బియాండ్ సర్టన్ హరైజాన్, రాదు. ఇంకా మీరు డెన్మార్క్, స్వీడన్ పోయి అనుకోండి, సన్ రైజ్ ఎలా ఉంటుందో అలాగే ఉంటాడు సన్, మళ్ళీ కిందకి వెళ్ళిపోతాడు, అలా పైకి వస్తాడు కిందకి వెళ్ళిపోతాడు, అసలు పైకే రాడు. మనకేంటి ఇండియాలో సన్ రైజెస్ ఇన్ ద ఈస్ట్, గోస్ టు ద సెంటర్ అండ్ దెన్ టు ద వెస్ట్. కెనడాలో అలా పైకి వస్తాడు కిందకి వెళ్ళిపోతాడు, పైకి వస్తాడు కిందకి వెళ్ళిపోతాడు, ఇంకా పైకి కూడా రాడు. ఎస్, వాళ్ళకి సన్ కావాలి, మనకు సన్ వద్దు. దట్స్ ద డిఫరెన్స్. I'll show you I'll try to show you in one video. It will be easy for you to analyze. Look at this. చూడండి ఒకసారి. సన్ ఈ సెట్టింగ్ ఆఫ్, కిందకు వస్తున్నాడు. ఇంకా అంతకుమించి కిందకి వెళ్ళి లుక్ అగైన్ సన్ ఈజ్ రైజింగ్. అంటే అసలు కిందకి పోడు సన్, హరైజాన్ కిందకి వెళ్ళాడు. వాళ్ళకి నైట్ అనేది ఉండదు, 24 hours డేనే ఉంటుంది. నార్వే, స్వీడన్, ఫిన్లాండ్లో. నార్వే, స్వీడన్, ఫిన్లాండ్, నార్త్ కెనడా, రష్యా నైట్ ఉండదు వాళ్ళకి. అంటార్టికాలో కూడా డే ఉండదు. 6 months అలా, 6 months ఇలా ఉంటుంది. మీకు అర్థం అవ్వాలని చూపిస్తున్నాను అది. ఇలా ఈక్వేటర్లో సన్ రేస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి, పైకి వెళ్ళే కొద్దీ సన్ రేస్ అనేవి ఇన్క్లైన్డ్గా ఉంటాయి. సో ఈ ఆర్కిటిక్ సర్కిల్ వాళ్ళకి 6 months కంప్లీట్ డే ఉంటుంది. మార్నింగ్ అయినా నైట్ అయినా ఎప్పుడు డేనే ఉంటుంది. ఓకే, ఇది చూడండి. ఐ విల్ షో యూ వన్ మోర్ వీడియో. మిడ్ నైట్ సన్. So this is just the life. సో సన్ అంతకు మించి కిందకి పోదు, అక్కడక్కడే తిరుగుతుంటుంది. ఇట్ వోంట్ గో బిలో ద హరైజాన్, ఇట్ విల్ బి దేర్ ఆన్ ద హరైజాన్ ఇట్ సెల్ఫ్. తక్కువ ఉంటుంది, ఎందుకంటే అసలు మార్నింగ్ 10 o'clock ఎలా ఉంటుందో డే మొత్తం అలాగే ఉంటుంది. ఇంకా అసలు వాళ్ళకి హీట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? 12 అయితే సన్ అనేది డైరెక్ట్గా మన మీద పడితే హీట్ వస్తుంది. ఇన్క్లైన్డ్గా ఉన్నప్పుడు హీట్ ఎలా వస్తుంది? రైట్, చూడండి టైం ల్యాప్స్ వీడియో. అలాగే భరించాలి, తప్పదు. వీఆర్ ద లక్కీయెస్ట్ పీపుల్ టు బి సే. డే నైట్ క్లియర్గా ఉంటాయి. చూడండి, నేను ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేస్తాను వీడియోని. Six o'clock in the morning. Have a look. Twelve o'clock in the afternoon. మనకైతే ఎలా ఉంటుంది? మిట్ట మధ్యాహ్నం సూర్యుడు మన మీద ఉంటాడు, కానీ వాళ్ళకి సిక్స్ ఓ క్లాక్ ఇన్ ద ఈవినింగ్. సన్ ఇంకా అక్కడే ఉన్నాడు. రైట్, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం
6 months complete zero sun ఉండదు 6 months. ఎందుకు? బికాస్ ఎర్త్ tilted 23.5 degrees to the right. దట్స్ ద రీజన్. అదే ఎర్త్ స్ట్రైట్గా ఉన్నాడు అనుకో అలా ఉండదు. హాఫ్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ కంప్లీట్ డే, హాఫ్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ కంప్లీట్ నైట్ ఉంటుంది. బట్ బికాస్ సన్ ఈజ్ రిఫ్లెక్టెడ్ 23.5 degrees టు ద ఈస్ట్, పైన 23.5 degreesకి ఫుల్ సన్లైట్ రాదు. నెక్స్ట్ 6 months వాళ్ళకి సన్లైట్ వస్తుంది, కింద వాళ్ళకి రాదు. అలా దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ ఈస్. I'll show you one more video మీకు ఇంకా ఈజీగా అర్థం అవడానికి. Yeah, have a look. Sun and Earth, which is our orbital. Sometimes it is closer, sometimes it is farther. In July, it is very far. In January, it is very near. Right? Because it's elliptical orbit, not circular orbit. Yes, ఈ picture చూడండి. No. ఇక్కడ చూడండి, ఇన్ 1/2 of the 6 months sun rays are more in the northern half. సో వాళ్ళకి నైట్ అనేది ఉండదు. On the other hand, Antarctic Circle has no sunlight for 6 months. On the other side of the year, Antarctic gets 6 months sunlight, and these persons in the Arctic Circle get 6 months night. So right now we have 12 hours days, 12 hours night. అవునా? సో అటు ఇటుగా చూసుకున్నా కానీ ఒకసారి సమ్మర్లో ఎక్కువ ఉంటుంది, వింటర్లో తక్కువ ఉంటుంది. సో యావరేజ్ 10 hours డే ఆర్ సే 14 hours నైట్ వేసుకోవచ్చు యావరేజ్గా. బట్ వీళ్ళకి 6 months డే, 6 months నైట్. సో నవ్ టెల్ మీ, ఆర్ వి లక్కీ టు బి born in India? Yes, right. See, Arctic Circle gets 24 hours of sunlight, June 21st ఆ టైంలో, అది పీక్ టైం. దానికి 3 నెలలు టు 3 నెలలు ఇటు, దాన్ని solstice అంటాం. Similarly, in December 22, Arctic area gets 24 hours of darkness. Antarctica gets sunlight. That, yes. Right? ఇది సరిపోతుంది. మిగతావన్నీ మనం మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాం. మనకి ఎంత అవసరం అంత చూసుకుందాం ప్రస్తుతానికి. రైట్? ఇది ఓకే. నెక్స్ట్. So just what you have to do is draw half earth and make this markings. Sunlight strikes most directly, low angle of incidence of sunlight at 60 to 90, and here it doesn't mean that you రాయాలి అవసరం లేదు, బట్ మీడియం సన్ రేస్ అని రాయండి. రైట్? ఈ పిక్చర్ని డ్రా చేయండి. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే మెయిన్స్లో మనకు ఈ పిక్చర్ ఖచ్చితంగా డ్రా చేయాల్సి వస్తుంది. యూపీఎస్సీ మెయిన్స్, నాట్ ప్రిలిమ్స్, మెయిన్స్లో. Because in every exam, as in every year, we have a question about atmosphere. అందులో ఎక్కడో చోట ఈ డయాగ్రామ్ మనం ఎక్కించాల్సి వస్తుంది. సీజన్స్, మాన్సూన్స్, ఎక్కడైనా ఈ డయాగ్రామ్ మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అది ఆల్రెడీ రాశారు కాబట్టి డ్రా దిస్ డయాగ్రామ్. దిస్ ఈస్ ఇన్ ద టాప్ జోన్. సారీ,
ఎంత కష్టం అది, దాన్ని పిక్చర్ తీసుకునేంత కష్టంగా ఉంది ఇది. అలా పెట్టుకుని అలాగే ఉంటాయి, బుక్లోకి రావయి, అది ప్రాబ్లం. దాన్ని మళ్ళీ మీరు బుక్ టైం తీసుకొని రాసుకుంటే ఓకే, రాయకపోతే అది అలాగే పోతుంది. డన్, ఈజీ కదా, ఏముందా దాని బ్రహ్మ విద్య, మన భూమి. మూవ్ ఫార్వర్డ్. ఆ 3 జోన్స్ గురించి డెఫినేషన్స్. టారిడ్ జోన్, ఐల్ జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్, మేక్ ఎ నోట్. టారిడ్ జోన్, సన్లైట్ ఎక్కువ ఉండే జోన్. దే రిసీవ్ మ్యాక్సిమం హీట్ యాజ్ ద సన్ ఈస్ ఓవర్ హెడ్ అట్లీస్ట్ వన్స్ ఆన్ ఆల్ లాటిట్యూడ్ బిట్వీన్ ద ట్రాపిక్స్. ఒక్కసారి అన్న పైకి నెత్తి మీదకి వస్తాడు, రైట్. నెక్స్ట్ టెంపరేట్ జోన్, దే హ్యావ్ మోడరేట్ టెంపరేచర్, అందుకోసం యావరేజ్ అని వర్డ్ యూజ్ చేశాను నేను. యాజ్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ సన్ రేస్ గోస్ ఆన్ డిక్రీజింగ్ టువర్డ్స్ ద పోల్స్. దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఈ పదం అనేది. The angle of incidence or sun rays goes decreasing towards the poles. That's very very important. Therefore, the areas bounded by the tropics, Tropic of Cancer and the Arctic Circle, and the Tropic of Capricorn and Antarctic Circle have moderate temperatures. Ee padam chala chala important. Same with frigid zone. Areas lying beyond the Arctic Circle and the Antarctic Circle are very cold, very cold. Hence the sun rays does not rise much above the horizon. ఇందాక చూపించాను కదా, హరైజాన్ ఒక లెవెల్ దాటి వెళ్ళదు ఇంకా సన్ అనేవాడు, ఎప్పుడు చల్లగా ఉంటుంది అప్పుడు. ఇట్స్ రేస్ ఆర్ ఆల్వేస్ స్లాంటింగ్గా ఉంటాయి, స్ట్రైట్గా ఉండవు, స్లాంటింగ్గా ఉంటాయి. మనకు 10 o'clock ఎలా ఉంటుంది, ఇప్పుడు స్లాంటింగ్గా ఉందా, టైం ఎంత ఇప్పుడు 9:30. సో డూ వీ హ్యావ్ గ్రేట్ సన్లైట్ హియర్, మనకు సన్లైట్ ఎక్కువగా ఉందా. ఇదే రోజు మిట్ట మధ్యాహ్నం 12 o'clock సన్లైట్ ఉంటుంది కదా, 12, 1, 2 ఆ టైంలో. కంపేర్ 9 o'clock with 12 o'clock. There is the answer. Slanting. 5 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock, 9, 10, 11, 11:30 వరకు స్లాంటింగ్. 12, 1, 2, 3 up above the head. 4, 5, 6, 6:30 slanting. So where you have more temperature, slanting or straight? Straight. So on comparing with India, with Norway or Sweden or north or south, India is straight compared to those countries. ఓకేనా, అది అంటే మనకు స్ట్రైట్గా ఒక 4 గంటలు ఉంటే వాళ్ళకి గంట కూడా, పావు గంట కూడా ఉండడు, అలా అర్థమవుతుందా. ఫ్రమ్ 1 o'clock to 3 o'clock or imagine 11:30 to 2:30 or whatever it is, almost 2 to 3 hours straight up above the head ఉంటాడు. వాళ్ళకి సంవత్సరంలో ఒకసారి కూడా ఉంటాడు. సో దట్ ఈస్ కోల్డ్ ఏరియాస్. సో డే అంతా ఎలా ఉంటుందండి, డే అంతా ఇలాగే ఉంటే బద్ధకం ఉంటుందా లేదా, చేయాలనిపించదు, ఏ పని చేయాలనిపించదు. సో అలాగే ఉంటుంది. సో ప్లీజ్ మేక్ ఎ నోట్ ఆఫ్ ఇట్. ఇవి నేను ఎన్సీఆర్టీస్లో లేవి డెఫినేషను, సైమందర్ సింగ్ నుంచి తీసుకున్నవి. టారిడ్ జోన్, టెంపరేట్ జోన్, ఫ్రిజిడ్ జోన్. కొంచెం ఫాస్ట్గా రాయండి, ఇంకా చాలా ఉన్నాయి డిస్కస్ చేయాల్సినవి. ఎనీ డౌట్? ఎక్కడండి? సన్స్ రేస్, నాట్ సన్స్ యాంగిల్. యాంగిల్ ఆఫ్ సన్స్ రేస్ గోస్ ఆన్ డిక్రీజింగ్ టువర్డ్స్ ద పోల్. 90 degreesకి వెళ్ళే కొద్దీ యాంగిల్ అనేది తగ్గుతూ ఉంటుంది, 90 degrees పెరుగుతుంది, 60 degrees, 70 degrees, ఆ యాంగిల్గా చెప్పేది నేను. సన్స్ రేస్ యాంగిల్ గురించి చెప్తున్నాను. 0 degrees దగ్గర 90 degrees యాంగిల్ ఉంటుంది, 90 degrees దగ్గర 0 degrees యాంగిల్ ఉంటుంది. అలా చూసుకోండి ఫిజిక్స్ టర్మ్ ఇది. ఇప్పుడు 5 o'clock ఎంత యాంగిల్ ఉంటుంది, 20 degrees యాంగిల్ ఉంటుంది. 10 o'clockకి ఆల్మోస్ట్ 40 degrees యాంగిల్ లాగా ఉంటుంది. 12 o'clockకి 90 degrees ఉంటుంది కదా, అలా ప్రొటెక్టర్ లాగా ఇలా. ఏ డౌట్స్ ఉన్నా అడగండి, మీలో దాచిపెట్టుకోవద్దు. ఎనీ డౌట్స్ యూ హ్యావ్, ఆస్క్ దెమ్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ మోర్ డౌట్స్, ఆస్క్ ఆఫ్టర్ ద క్లాస్, రైట్? I'll give 5 to 10 minutes at the end of the class.
Ask your doubts. ఓకేనా, డన్. సో ఇప్పుడు మీరు ఏ ఏరియాలో ఉన్నారు? యువర్ ఇన్ విచ్ జోన్? యువర్ ఇన్ విచ్ జోన్? టోరిడ్ జోన్. దానిలో ఏ డౌట్ లేదు కదా, ఇండియాలో ఉన్నారు అందరూ. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు ఆర్ లివింగ్ ఇన్ జమ్మూ కాశ్మీర్, you are beyond 23.5 degrees, you are 30 degrees, then you are in temperate zone. You are living in Haryana, temperate zone. You are living in Delhi, temperate zone. You are living in South India, torrid zone. You are beyond Madhya Pradesh, Delhi, Northern Rajasthan, UP, Bihar, Northeast India, you are in temperate zone. అది మ్యాప్ పాయింటింగ్లో అర్థమవుతుంది మీకు. రైట్, ఇట్స్ బెటర్ టు పర్చేస్. ఉందా మ్యాప్ పాయింటింగ్, ఉందా బుక్? అట్లాస్ ఏదైనా ఉందా? అట్లాస్ ఉందా మీ దగ్గర? యూపీఎస్సీకి మ్యాండేటరీ, బికాస్ ఎవ్రీ ఇయర్ వీ గెట్ మినిమమ్ ఆఫ్ 3 to 4 questions ఇన్ ప్రిలిమ్స్. సో 3 questions అంటున్న వరస్ట్ కేసు. లాస్ట్ ఇయర్ 2023లో 3 questions వచ్చాయి. 3 into 2 ఎంత? 6 marks. 3 మిస్టేక్ చేస్తే ఎంత పెనాల్టీ పే చేయాలి? 1/3 నెగిటివ్ కదా. సో 0.66 is a negative mark. సో 0.66 into 3 marks ఎంత అవుతుంది? ఎవరు మ్యాథ్స్లో ఎవరు మంచోళ్ళు లేరా? గుడ్ ఎట్ మ్యాథ్స్. 9 6 + 3 కాదు, 3 questions కి ఒక నెగిటివ్ ఉన్నట్టు కదా. సో 6 + 2 marks 8 marks అంతే కదా. ఫర్ ఎవ్రీ 3 questions wrong you do 1 positive mark will be 1 positive question will be reduced కదా. 1/3 అంతే కదా. సో 6 marks ఇది పోతుంది. 3 రాంగ్ చేశారు అనుకోండి, ఒక మంచి మార్క్ కూడా పోతుంది, ఒక మంచి క్వశ్చన్ కూడా పోతుంది. సో 8 marks. ఇఫ్ యూ నెగ్లెక్ట్ మ్యాప్ పాయింటింగ్, 8 marks you will lose. Do you know, in my 4th attempt 2015 I got 103. The cutoff was 104.2. అంటే less than 1 question I made mistake and I lost the attempt. It's not even 1 question, less than 1 question. సో అలా ఉంటుంది మన లైఫ్, అలా డిసైడ్ అయిపోతుంది. సో 1 mark కాదు, ½ mark కన్నా తక్కువ కూడా మీ లైఫ్ని డిసైడ్ చేస్తుంది యూపీఎస్సీలో. సో అటువంటివి 8 marks అట్లాస్ నుంచి వస్తున్నాయి ప్రతి సంవత్సరం అన్నప్పుడు ఆ బుక్ని కొనడంలో తప్పు లేదు. అవునా? మీ దగ్గరే ఉంటుంది కదా బుక్. సో ఇట్స్ బెటర్ టు పర్చేస్ అండ్ రీడ్ కంటిన్యూస్లీ ఫ్రమ్ టుడే ఇట్ సెల్ఫ్. రోజు ఇప్పటి నుంచి ఓపెన్ చేయండి. రోజు నేను మీకు టాస్క్ ఇస్తాను. అట్లాస్లో ఒక్కో కంట్రీ కావచ్చు, ఒక్కో లాటిట్యూడ్ కావచ్చు, కొన్ని ప్లేసెస్ కావచ్చు, అవన్నీ కనుక్కొని అవన్నీ కూడా మీరు మీ బుక్లోనే రాసుకోండి సపరేట్గా అట్లాస్ గురించి. సో ఫ్రమ్ టుమారో డెఫినెట్లీ బ్రింగ్ అట్లాస్. దో యూ డోంట్ బ్రింగ్ ఎన్సీఆర్టీ, దట్ ఈస్ ఫైన్ బికాస్ ఐఎమ్ గివింగ్ సేమ్ డేటా. బట్ అట్లాస్, దర్ ఈస్ నో రీప్లేస్మెంట్ ఫర్ అట్లాస్. But we have few, there are so many atlases. I'll show you. We have Orient Black Swan Atlas. ఇది కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కోసం తయారు చేసింది, యూపీఎస్సీ కోసం పర్టికులర్లీ. ఇది కొనండి. దెన్ ఎనీ అట్లాస్. డోంట్ గో ఫర్ స్కూల్ అట్లాసెస్ అండ్ ఆల్. స్కూల్ అట్లాస్ వద్దు. ఫస్ట్ ఇది చూద్దాం. ఓరియంట్ బ్లాక్ స్వాన్ అట్లాస్. ఐ థింక్ అమెజాన్ డైరెక్ట్ అవుతుంది. ఇది బ్లాక్ కలర్ బుక్ ఉంటుంది ఇది. కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్, నాట్ ద రెగ్యులర్ అట్లాస్, స్కూల్ అట్లాస్ కాదు. రైట్, ఆక్స్ఫర్డ్ బ్లాక్ స్వాన్ ఫర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్. యూపీఎస్సీ కోసం స్పెషల్గా డిజైన్ చేశాడు ఈ అట్లాస్. ఓకేనా? గో విత్ దట్ అట్లాస్ ఫర్ జాగ్రఫీ. ఆక్స్ఫర్డ్లో ఏంటంటే జర్నలిస్టిక్గా ఉంటుంది, అందరికీ మనకు వచ్చే అట్లాస్. ఓరియంట్ బ్లాక్ స్వాన్ అంటే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కోసం సపరేట్గా ఇచ్చాడు, కొత్త ఎడిషన్ ఇచ్చాడు 3 years బ్యాక్. అది కాకుండా ఆక్స్ఫర్డ్ కావాలి అంటే ఆక్స్ఫర్డే కావాలి అంటే ఇండియాకి సపరేట్గా స్టూడెంట్ అట్లాస్ ఉంటుంది. ఇండియన్ ఎడిషనే తీసుకోండి, స్టూడెంట్ అట్లాస్ ఫర్ ఇండియా. ఇక్కడ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కోసం సపరేట్గా ఉండదు, బట్ స్టూడెంట్స్ కోసం సపరేట్. ఇది 4th edition వచ్చింది, మళ్ళీ 4th edition.
యూ కెన్ టేక్ దట్. అది కూడా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్, ఇది సపరేట్గా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కోసం డిజైన్ చేసింది. ఓకేనా, ఏదైనా సరే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ అట్లాస్ తీసుకోండి. ఇండియా అంటే ఇండియన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో, ఎందుకంటే బయట అట్లాస్లో జమ్మూ కాశ్మీర్ ఇండియా నుంచి చేస్తారు. ఓకేనా, సో అవి కొనొద్దు, ఇండియన్ అట్లాస్లే కొనుక్కోండి. ఇండియన్ అట్లాస్లో ఇండియా జమ్మూ కాశ్మీర్ ఈజ్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ టు ఇండియా, సో దట్స్ ద రీజన్. సో పర్చేస్ ఎయిదర్ ఓరియంట్ బ్లాక్ స్వాన్ కాంపిటేటివ్ అట్లాస్, లేదా ఆక్స్ఫర్డ్ స్టూడెంట్ అట్లాస్ ఫర్ ఇండియా విచ్ ఇస్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్. అగైన్ ఇవే కొనండి, మిగతావి కొనొద్దు. ఫర్ యువర్ మెయిన్స్ ఆర్ ప్రిలిమ్స్ ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ప్రిలిమ్స్లో అయితే 8 మార్క్స్ స్కోర్ చేసుకోవచ్చు, మెయిన్స్లో అయితే వాల్యూ ఎడిషన్ చేయొచ్చు. అంటే మీరు రాసే 12.5 మార్కర్లో ఒక ఇమేజ్ పెడితే, ఒక డయాగ్రామ్ రాస్తే, ఒక కంట్రీని చూపిస్తే దెర్ ఈస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ హాఫ్ మార్క్ ఆర్ 1 మార్క్ ఎక్స్ట్రా అండ్ 5 to 6 క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ జాగ్రఫీ విచ్ లీడ్స్ టు అట్లీస్ట్ 3 to 4 మార్క్స్ ఎక్స్ట్రా ఓన్లీ ఇఫ్ యూ డ్రా డయాగ్రామ్స్. సో డోంట్ మిస్ దట్ ఆపర్చునిటీ, రైట్? అది నెక్స్ట్ రాసుకున్నారు కదా, ఇది అలేదా? డన్. ఓకే, నెక్స్ట్ నాకు తెలిసి 5th 6th ఉంది ఎడిషన్. ఆ 2018లో ఫస్ట్ ఎడిషన్ వచ్చింది. సంవత్సరానికి ఎడిషన్ లెక్క పెట్టుకున్నా చూసుకోండి ఒకసారి, అడగండి. ఆడ రీప్రింట్ ఉంటుంది కదా, 2023 ఉండదు, ఇయర్ ఎండింగ్లో వస్తుంది. సో 2022 ఎడిటింగ్ ఉన్న తీసుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది చూడండి, లాటిట్యూడ్స్ అండ్ లాంగిట్యూడ్స్. ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్, లాటిట్యూడ్స్ అండ్ లాంగిట్యూడ్స్. There is one thing that you should understand in latitudes and longitudes. They are imaginary lines. మన కంటికి కనిపించని లైన్స్ భూమి మీద తిరుగుతూ ఉంటాయి, తిరగవు, అలా ఉంటాయి. జస్ట్ పెన్ అండ్ పేపర్ మీద రాసుకుంటాం, నిజంగా ఉండవు లాటిట్యూడ్స్ అండ్ లాంగిట్యూడ్స్. బట్ ఇన్ ఎ సర్కిల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో ఫ్రమ్ ప్లేస్ ఏ టు బి, ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్, చాలా కష్టం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక స్క్వేర్ బాక్స్ తీసుకుంటే యు ఆర్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ ఏ టు బి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యునో ఏ బి సి డి, ఇక్కడ ఎక్స్ అండ్ వై అనుకుందాం జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఎక్స్ నుంచి వైకి వెళ్ళాలంటే యూ హ్యావ్ ఎ రిఫరెన్స్, ఏ నుంచి ఇన్ని మీటర్లు, ఏ నుంచి బి నుంచి ఇన్ని మీటర్ల రిఫరెన్స్తో ఉన్న ఒక మనిషి ఎక్స్ నుంచి వైకి వెళ్తున్నాడు. వాడు సి నుంచి ఇన్ని మీటర్ల దూరంలో, డి నుంచి ఇన్ని మీటర్ల దూరంలో ఒక రిఫరెన్స్ ఉంటుంది మీకు మ్యాథమెటికల్గా. బట్ ఒక సర్కిల్లో ఒక ప్లేస్ నుంచి ఒక ప్లేస్కి వెళ్తున్నాడు అంటే ఏంటి రిఫరెన్స్ ఏంటి? దెర్ ఈస్ నో రిఫరెన్స్, రైట్? అందుకోసము కొన్ని లైన్స్ గీసుకున్నాం, హారిజాంటల్గా, వర్టికల్గా. Now every part of the circle is neither square or rectangle, చాలు కదా మనకు. అప్పుడు 4 sides వస్తాయి. దెన్ గూగుల్ లొకేషన్కి ఈజీగా ఉంటుంది. సో విచ్ లాటిట్యూడ్ విచ్ లాంగిట్యూడ్ అనడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. ఒక ప్లేస్ నుంచి ఒక ప్లేస్కి వెళ్ళడానికి మనకు తెలుస్తుంది. మనం ఎక్కడ స్టార్ట్ అయ్యామో తెలియకపోతే ఎక్కడికి వెళ్తాం మనం? అర్థం చేసుకోండి, ఎక్కడ స్టార్ట్ అయ్యామో తెలియకపోతే ఎక్కడికైనా వెళ్తాం. ఎక్కడ స్టార్ట్ అయ్యాము, ఎలా వెళ్తున్నాము, ఎక్కడికి వెళ్తున్నాము అనే తెలియడానికి లాటిట్యూడ్స్ లాంగిట్యూడ్స్ ఉంటాయి. మరి ఇవి ఎక్కడ కనిపించేవి? రోడ్ల మీద వెళ్తున్నప్పుడు ఇమాజినరీ లైన్స్ ఉండవు, బుక్లో ఉంటాయి అంతే. అవి 2 టైప్స్గా ఉంటాయి, లాటిట్యూడ్స్, లాంగిట్యూడ్స్. లాటిట్యూడ్స్ హారిజాంటల్ లైన్స్, హారిజాంటల్ అంటే ఇదే కదా, తెలుసు కదా. ఇవి వర్టికల్ లైన్స్. మరి యూపీఎస్సీలో మోర్ దెన్ ఒక 3 times లాస్ట్ 10 yearsలో క్వశ్చన్స్ అడిగారు లాటిట్యూడ్స్ లాంగిట్యూడ్స్. ఒకటే క్వశ్చన్ రిపీట్ చేశాడు తెలుసా, సేమ్ క్వశ్చన్ రిపీటెడ్ 3 times ఇన్ యూపీఎస్సీ. ఏంటి తెలుసా? 2 minutes టైం ఇస్తాను, ఈ పిక్చర్ని బాగా గమనించండి. దెన్ ఐ లాస్ట్ యూపీఎస్సీ క్వశ్చన్. 3 questions అదే టాపిక్ మీద ఉన్నాయి, అవి అడుగుతాను. బాగా గమనించండి, ఎంత గమనిస్తారో గమనించండి. ఇట్స్ ఎ పజిల్, ఇట్స్ ఎ 2 marker క్వశ్చన్ పజిల్. ఈ పిక్చర్లోనే ఆన్సర్ ఉంది. క్వశ్చన్ కూడా నేను చెప్తాను, వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ ఐ టెల్ యూ. ఐల్ గివ్ 2 minutes ఆఫ్ టైం. డోంట్ గెట్ క్యారీడ్ అవే బై ద ఇమేజ్, అప్లై యువర్ లాజిక్. మీ లాజిక్ని కూడా అప్లై చేస్తేనే ఆన్సర్ వస్తుంది, డైరెక్ట్గా ఇమేజ్ చూస్తే రాదు. మీరు ఓకే అంటే ఐ విల్ టెల్ యూ ద క్వశ్చన్. ఓకే.
the distance between the longitudes is same from pole to pole. The distance between each longitude is same from pole to pole. How many of you say yes? I'm talking about longitudes. Distance between two longitudes on the earth is same between pole to pole. No, ఎందుకు ఈక్వేటర్ దగ్గరేమో ఎక్కువ గ్యాప్ ఉంది, పైకి వెళ్ళే కొద్ది అన్ని ఒకే చోట మీట్ అవుతున్నాయి. యు గెటింగ్ ఇట్? అన్ని ఒకే చోట మీట్ అవుతున్నప్పుడు ఎలా ఈక్వల్ ఉంటుంది రెండు? ఇప్పుడు 2 రైల్వే ట్రాక్స్ రెండు ఒక చోట కలిసిపోతున్నాయి, డిస్టెన్స్ ఈక్వల్గా ఎలా ఉంటుంది? పోల్స్కి వెళ్ళే కొద్ది, నార్త్ పోల్కి వెళ్ళే కొద్ది తగ్గిపోతుంది డిస్టెన్స్. యు గెటింగ్ ఇట్? నెక్స్ట్, all longitudes having equal length. All longitudes having equal length. Yes or no? All longitudes, not latitudes. All longitudes have equal length. Yes, they are having equal length. పోల్ టు పోల్ చూడండి, ఒక బాల్ తీసుకొని నార్త్ పాయింట్ నుంచి సౌత్ పాయింట్కి ఇలా లైన్స్ వేసుకుంటూ వెళ్ళండి, అన్ని ఒకే లెంత్లో ఉంటాయి. యు గెటింగ్ ఇట్? Imagine this is a ball, take a pen and draw the lines. It's equal lines. Distance between them might be different, but length is same. కానీ ఇక్కడ చూడండి, distance between each latitude is same, but length is different. Highest ఉన్నదాన్ని ఈక్వేటర్ అంటాం. యు గెటింగ్ ఇట్? అదే మన సర్కిల్లో అయితే డయామీటర్ అంటాం. Diameter is different from chord. Diameter is always bigger. అర్థం అంతే కదా, సింపుల్ లాజిక్. సో distance between latitudes is same, but length of the latitudes different. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు అర్థమవుతుందా? లాటిట్యూడ్ చూసుకున్నట్లయితే నార్త్ పోల్కి వెళ్ళే కొద్దీ లేదా సౌత్ పోల్కి వెళ్ళే కొద్దీ దాని యొక్క డిస్టెన్స్ తగ్గుతూ ఉంటుంది. అవునా కాదా? తప్పమ్మా. లాటిట్యూడ్స్ డిస్టెన్స్ ఎందుకు తగ్గుతుంది? కన్ఫ్యూజ్ అయిపోవడమేనా? లాటిట్యూడ్స్ ఏముంటాయి, లెంత్ తగ్గుతూ ఉంటుంది. యు గెటింగ్ ఇట్? లెంత్ తగ్గుతూ ఉంటుంది. బాల్ కదా, బాల్ మధ్యలో ఎక్కువ ఉంటుంది. క్రికెట్ బాల్, టెన్నిస్ బాల్, ఏ బాల్ చూడండి, పైకి వెళ్ళకపోతే చిన్నది కదా సర్కిల్. అలా ఇది 3 times క్వశ్చన్స్ని అటు ఇటు ట్విస్ట్ చేసి అడిగాడు. 3 times అడిగాడు. సింపుల్ లాజిక్, చాలా సింపుల్. సో ఈ డయాగ్రామ్ని వేసుకోండి, అప్పుడు మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. తర్వాత నేను స్టేట్మెంట్స్ ఇస్తాను. చూడడానికి సింపులే కదా, దీన్ని నేర్చుకోవడం ఏముంది. బట్ 3 times అడిగాడు ఈ క్వశ్చన్ని. సింపుల్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు జాగ్రఫీలో, బట్ మోస్ట్ ఇన్నోవేటివ్గా అడుగుతాడు. అక్కడ మనం బుక్ అయిపోతాం. Yeah. Obviously, equator, diameter of the earth. But longitudes లో లాంగెస్ట్ షార్టెస్ట్ ఉంటుంది, అంతా ఒకటే. రాయండి. The distance between latitudes is constant from pole to pole. The distance between latitudes, ఒకదానికి గ్యాప్ ఉంది చూసారా, డిస్టెన్స్. The distance between latitudes is same or equal between pole to pole. Pole to pole అంటే నార్త్ నుంచి సౌత్ కానీ, సౌత్ నుంచి నార్త్ కానీ. But the length of the latitudes decreases from equator to poles. The length of the latitudes decreases from equator to poles. So మీకు
2 మార్క్స్ వచ్చేసాయి ఈ దీనిలో నుంచి ప్రిలిమ్స్లో. ఇంకో 2 మార్క్స్ మీకు సొంతంగా రాయగలరా మరి లాంగిట్యూడ్స్? ట్రై చేయండి. పక్కనే లాంగిట్యూడ్ గురించి రాయండి. ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ లాంగిట్యూడ్స్ సేమా? హౌ డిఫరెంట్? డిక్రీజెస్ ఫ్రమ్ ఈక్వేటర్ టు పోల్స్ అనొచ్చా? ఈక్వేటర్ నుంచి పోల్స్కి వెళ్ళకపోతే డిక్రీజ్ అవుతుందా? Decreases from equator to poles, and the length of the longitudes is equal. Length of the longitudes is equal. The most basic and fundamental. అంటే ఫండమెంటల్స్ స్ట్రాంగ్ ఉంటేనే మనం సబ్జెక్ట్లో స్ట్రాంగ్ ఉంటాం. ఫండమెంటల్స్లో వీక్ ఉంటే సబ్జెక్ట్లో స్ట్రాంగ్ ఉండలేం. చూడడానికి అరే ఇది చిన్న టాపిక్ కదా అనుకోవచ్చు, బట్ యూపీఎస్సీఏ ఎన్నిసార్లు క్వశ్చన్ అడిగిందంటే ఎంత కన్ఫ్యూజింగ్ టాపిక్ మీరు అర్థం చేసుకోండి. సో అది మీరు రాసుకుంటే సరిపోదు, యూ హ్యావ్ టు రివైజ్ దట్ మల్టిపుల్ టైమ్స్. అప్పుడు మాత్రమే, లేదా ఒక బాల్ కొనుక్కొని పెన్ను తీసుకొని డ్రా చేయండి, అప్పుడే మీకు అర్థమవుతుంది. రైట్, అది ఏదండి. నో అలా అనకూడదు. మామూలుగా అయితే ఈ సేమ్ లెంత్ ఉంది కాబట్టి అలా అనుకోవచ్చు, బట్ అలా అనకూడదు. ఎందుకంటే మన టైం బేసిస్ మీద తీసుకుంటాం. దాని గురించే ఇది పెట్టాను ఈ స్లైడ్. అందుకోసం అంటే ఆ డౌట్ వస్తుంది కాబట్టి నెక్స్ట్ ఈ స్లైడ్ పెట్టాను. చూడండి, లాటిట్యూడ్స్. ఈక్వేటర్ లాటిట్యూడ్ వ్యారీస్ ఫ్రమ్ 0 degrees ఎట్ ఈక్వేటర్ టు 90 degrees ఇన్ నార్త్ అండ్ సౌత్ పోల్స్. సిమిలర్లీ లాంగిట్యూడ్ అయితే ప్రైమ్ మెరిడియన్ నుంచి రైట్ సైడ్కి వెళ్తే ఈస్ట్, లెఫ్ట్కి వెళ్తే వెస్ట్. దట్ ఈస్ హౌ వి డిఫైన్ ఈస్ట్ వెస్ట్ అనేది. లండన్లో గ్రీన్విచ్ మీన్ టైంని బట్టి డిసైడ్ అవుతాం తప్ప ఇష్టం వచ్చినట్టు తీసుకోకూడదు. ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఎర్త్ మీద ఎన్ని లాంగిట్యూడ్స్ గీయచ్చు? ఇన్ఫినిట్ నెంబర్ గీసుకోవచ్చు. బట్ విచ్ లాంగిట్యూడ్ ఐ హ్యావ్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ బేస్? లండన్లో ఆస్ట్రానామికల్ ల్యాబొరేటరీలో నుంచి వెళ్ళే ఒక లాటిట్యూడ్ని బేస్గా 0గా తీసుకుంటాం. మీరు అనొచ్చు ఢిల్లీ నుంచి పాస్ అయ్యేదాన్ని 0గా తీసుకోవచ్చు కదా, తీసుకోవచ్చు. హైదరాబాద్ మీద లాంగిట్యూడ్ పాస్ అవుతుంది, దాన్ని 0గా తీసుకోవచ్చు కదా, తీసుకోవచ్చు. బట్ మనం గ్రేట్ అయినప్పుడు అప్పుడు మనం మార్చుకుందాం రూల్స్ని. బట్ బ్రిటన్ వాడు కనిపెట్టాడు కాబట్టి వాడిని 0 అనుకొని మిగతా అందరి చోటు నుంచి పెంచుకుంటూ పోయాడు. సో జిఎంటీ 0, గ్రీన్విచ్ మీన్ టైం 0 వాడిది. మంది 530 hours అహెడ్ ఉన్నాం. అమెరికా వాడు ఆల్మోస్ట్ ఒక 10 hours బిహైండ్ ఉన్నాడు. ఓకేనా? అలా గ్రీన్విచ్ మీన్కి 180 degreesలో ఈస్ట్కి 180, వెస్ట్కి 180 తీసుకుంటాం. సో 180 + 180 360 degrees. పాయింట్స్ అంటే ఏం లేదు. సి ఇట్స్ ఏ లాంగిట్యూడ్ విచ్ పాసెస్ త్రూ లండన్. లండన్లో ఉండే ఆస్ట్రానామికల్ మ్యూజియం గుండా వెళ్తుంది కాబట్టి దాన్ని 0 అనుకున్నాం, అంతకుమించి ఏమీ లేదు. ఓకే, సో బికాస్ దే ఫార్మ్డ్ ఆల్ దీస్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఆర్ లాటిట్యూడ్స్, లాంగిట్యూడ్స్ అక్కడ సైంటిస్టులు చేశారు కాబట్టి ఇట్ పాసెస్ త్రూ ఏ లాటిట్యూడ్ దట్ పాసెస్ త్రూ లండన్ ఈస్ కాల్డ్ as 0. ఇట్స్ నాట్ దట్ 0 పాసెస్ త్రూ లండన్. అర్థమవుతుందా? ఎందుకు 0నే లండన్ నుంచి వస్తుంది? అలా కాదు, లండన్ మీదుగా పాస్ అయ్యి 0 అని పెట్టుకున్నారు. అక్కడ నుంచి ఈస్ట్కి వెళ్తే ఒకలాగా, వెస్ట్కి వెళ్తే ఒకలాగా. లండన్లో ఉంటుంది. రైట్, అది. నెక్స్ట్ చూడండి, దట్స్ వాట్ ఐ హావ్ మెన్షన్. మీరు అడిగిన డౌటే. In 1884, the meridian which passes through the Royal Astronomical Observatory at Greenwich near London was chosen as the prime meridian, and all other meridians radiate eastwards and westwards of the prime meridian up to 180. అంటే ఈస్ట్కి వెళ్తే 180, వెస్ట్కి వెళ్తే చూడండి. ఇమాజిన్ దిస్ ఈజ్ ఏ లాంగిట్యూడ్, it is 0. Last longitude is 180 east. The westernmost longitude is 180 west. Sorry. So 180 + 180 360. So that completes. అంటే దీన్ని బోర్డుని బెండ్ చేయలేం కదా, సో గ్లోబ్ని అయితే బెండ్ చేయొచ్చు. సో 180 + 180 is 360. దట్ ఈస్ హౌ థింగ్స్ ఆర్. ఒకటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే. బట్ 0 లైన్ అనేది మైల్ స్టోన్ అనుకుంటాం కదా, అలా 0ని వాళ్ళు మైల్ స్టోన్ అనుకున్నాడు, అంతే, అంతకుమించి ఏమీ లేదు. రైట్, ఇది. సో ప్లీజ్ మేక్ ఎ నోట్ ఆఫ్ దిస్. అంటే మీరు అడిగారు కాబట్టి చెప్తున్నాను. ఇది రాయండి, ఆస్ట్రానామికల్ అబ్జర్వేటరీ.
సో ఆ డౌట్ ఉండకూడదు. మెరిడియన్ ఈజ్ ఆల్సో లాంగిట్యూడ్, బట్ ఎవ్రీ లాంగిట్యూడ్ ఈజ్ నాట్ ఎ మెరిడియన్. అర్థమవుతుంది కదా? జీరో ఈజ్ ఎ మైల్ స్టోన్, బట్ ఎవ్రీ మైల్ స్టోన్ ఈజ్ నాట్ జీరో. 1 kilometer 2 kilometer అట్లా ఉంటాయి. డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్ based on that. Okay, so that is about latitudes and longitudes. Okay, right. Next, so ఇది చూడండి. Now calculation of time based on longitude. ఇప్పుడు right now at the same time we are at 10:15. Time ఎంత? 10:15. But Japan time is not 10:15. Europe time is not 10:15. America time is not 10:15. But అందరం ఒకే టైంలో ఉన్నాం. We are at same time, but in different time zones. Same time అంటే ఒకే టైంలో ఉన్నాం, but time zone different. How? For one person it is night, one person it is midnight, one person is early in the morning, for one person it is mid afternoon. What logic is this? Sun, because of sun revolution or rotation? Rotation. Seasons happens because of revolution. Time changes because of rotation. Day and night. Yes, perfect. So since the earth makes one complete rotation 360 degrees in 24 hours, passes through 15 degrees in 1 hour or 1 degree in 4 minutes. It's chala important. This was 2022 UPSC question. 2022 UPSC question is first point is 2022 UPSC question. So ee calculation ichadu. In prelims this calculation was asked, not in CSAT. Prelims lo adigadu. If time in India is 5:30, 30 degrees ahead of India, what is the time? Idu adigadu. Generally it's a CSAT question, but it was asked in prelims paper 1 lo adigadu. So now take this point. Now I'll give you few time zones, find out the answer for that. అంతే కదా, 360 degrees divided by 24 hours. So it passes 15 degrees in 1 hour. Again 15 degrees divided by 60 minutes. So it is almost 1 degree for 4 minutes. Okay na? First statement రాయండి. Okay. Now time, first problem అని ఎందుకు అంటున్నానంటే in UPSC prelims it was asked. Generally we won't talk about those problems in prelims, right? In CSAT we discussed. Now time in India is 12 o'clock in the afternoon, that is 12 PM. 12 o'clock in the afternoon. Find out the time in Japan. Find out the time in Japan which is 30 degrees east bracket lo ahead of India. 30 degrees ahead of India. Got? అంతే కదా, సింపుల్. నా ఇది సింపుల్. కొంచెం కాంప్లెక్స్కి వెళ్ళామనుకోండి, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 45 degrees ఇండియా నుంచి 45 degrees ఈస్ట్కి వెళ్తే టైం ఎంత ఉంటుంది? ఇండియా టైమ్ ఈజ్ 12 o'clock. ఇఫ్ వి గో 45 degrees ఈస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా, వాట్ విల్ బి ద టైమ్? ప్లీజ్ ఫైండ్ అవుట్. ఎగ్జాక్ట్లీ 3 PM. 50 degrees 45 plus 5 degrees. So 1 degree 4 minutes. 5 degrees 5 into 4 20 minutes. That is how you have to calculate. So అర్థమైందా క్యాలిక్యులేషన్ ఎలా చేయాలో? So again 2 marks in your bank. Right, simple. Next point చూడండి. The earth rotates from east to west, west to east. Correct na? Are you sure? But we have been studying sun rises in the east, no? Sun rises in the east because it rotates from west to east. That's it. Sun rises in the east because sun moves from west to east. వెస్ట్ నుంచి ఈస్ట్కి వస్తున్నాడు కాబట్టి మనకేం కనిపిస్తుంది, అబ్బా ఈస్ట్ నుంచి వెస్ట్కి వెళ్తున్నాడు అని అనుకుంటాం. సో ఈ లాజిక్ ప్రకారం చూసుకున్నట్లయితే ద కంప్లీట్ వాస్తు ఇట్ సెల్ఫ్ కెన్ బి చేంజ్డ్ కదా. ఈస్ట్కి ఉండాల్సింది వెస్ట్కి ఉంటుంది, వెస్ట్కి ఉండాల్సింది ఈస్ట్కి ఉంటుంది. ఈ లాజిక్ ప్రకారం అకార్డింగ్ టు ద సైన్స్ లాజిక్.
So earth rotates from west to east, not east to west. Sun rises from east to west. You're getting it? When a train is coming in opposite of you, it is moving reverse for you. Antena kada? You are moving in one train, the other train which is coming opposite of you also coming. You can say like the train is coming in opposite of you, opposite direction. Avuna? The other angle is train is coming in front of you. Rendu logic lo okate. But in front of you ki opposite ki enteda undi. It again same. Sun rises from east to west because sun rotates from, earth rotates from west to east. Ante kada. Adi. Next. Thus the places of east of Greenwich gain time, whereas places west of Greenwich lose time. For example, right now we are having time is about 10:20, but in America it is yesterday still. Kada almost 10-12 hours మనకన్నా వెనక్కుంటారు. So it is 12 hours minus 11 o'clock, it will be ఎంత time వాళ్ళకి? Right now it might be evening for them. Right now it might be evening for them. So they lose time. Yeah, they lose time. We gain time. They lose time. మనం ఒకరోజు అడ్వాన్స్లో ఉన్నామా? We celebrate 1 year, New Year day much ahead of them. You might have seen in newspapers at January 31st, Japan celebrates first. Yes or no? Do you know that? While watching 9 o'clock news in ETV, they already shows that Japan got New Year celebrations first. గమనించారు ఎప్పుడన్నా? Same. Why? Time gains when you move towards east. Simple logic. మన ఎర్త్ నుంచి ఈస్ట్కి వెళ్ళే కొద్దీ టైం అనేది గెయిన్ అవుతూ ఉంటుంది, వెస్ట్కి వెళ్ళే కొద్దీ టైం అనేది లూజ్ అయిపోతుంది. సింపుల్ లాజిక్, అంతేనే కదా? రైట్ నౌ వాట్ ఈస్ ద డే? వాట్ ఈస్ ద డేట్? 4th of July. What is the time? 9? 10:25. What is the time in New York right now? Can anyone tell me? You can refer your mobile. Anyone, not all, anyone. Tell me what is the time in New York right now? 12:55 AM. మనకన్నా ఎంత వెనకబడ్డారు? Almost 11 hours, 11.5 hours. So who gained time? We gained time. మనం అడ్వాన్స్లో ఉన్నాం, అవునా కదా? Now what is the time in London? Please look at that. So the real time is 5:50. But how many hours we are ahead of them? London 5.5 hours. But how many hours USA is backside of London? Almost 5.5 hours. Almost 6 hours అనుకుందాం. So who gained time? ఎవరు గెలుచుకున్నారు ఎక్కువ టైంని? మనం గెలుచుకున్నాం. వీఆర్ అహెడ్ ఆఫ్ టైం. జీరోకి అహెడ్గా ఉన్నాం మనం, వాళ్ళు బిహైండ్ ఉన్నారు. వాళ్ళు ఇంకా మనకన్నా ఎక్కువ ఉన్నారు. అలా దట్ ఈస్ హౌ యూ హ్యావ్ టు లుక్ ఎట్ ఈస్ట్ ఆర్ వెస్ట్. రైట్, దీనికి ఇది చూపిస్తాను చూడండి. ఈ ఇంటర్నేషనల్ డేట్ లైన్ అంటాం. బిట్వీన్ ఏషియా అండ్ అమెరికా ఇట్ గోస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వాట్ ఈస్ ద టైమ్ నౌ? వాట్ ఈస్ ద డేట్ నౌ? 4th July. టైం ఎంత? 10:30. జపాన్ టైం ఎంత? ఫైండ్ అవుట్ జపాన్ టైం. జపాన్ టైం ఎంత రైట్ నౌ? ఎనీవన్? ఆల్మోస్ట్ 2 PM అనుకోవచ్చా? దిస్ ఈస్ 2 PM. రష్యా టైం హియర్ ఇన్ ద ఈస్టర్న్ రష్యా, వరల్డ్ వార్ అంటాం, రైట్? ఇక్కడ ఇట్ విల్ బి అరౌండ్ 5 PM టుడే. రైట్ నౌ ఇట్ ఈస్ 5 PM ఫర్ దమ్. బట్ అమెరికా ఎంత టైము? 12 o'clock. అది న్యూయార్క్ అంటే రైట్ సైడ్ చెప్పాను. లాస్ ఏంజల్స్ అయితే ఇంకా వెనక్కుంటుంది టైం వాళ్ళకి కదా. సో వీళ్ళు 3rd Julyలో ఉన్నారు, ఇంకా దే ఆర్ ఇన్ 3rd July. నైట్ 10 o'clock, 10 PM నైట్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు. నైట్ 10 o'clock దే ఆర్ అబౌట్ టు స్లీప్. సో నౌ టెల్ మీ, హూ ఈజ్ అహెడ్ ఆఫ్ టైమ్? ఏషియా ఆర్ అమెరికా? ఏషియా. నవ్ యూ ఆర్ గెటింగ్, అర్థమైందా ఇప్పుడు? ఏషియా ఈజ్ అహెడ్ ఆఫ్ టైమ్ కంపేర్ టు అమెరికా. యూరోప్ ఈక్వల్. యూరోప్ కరెక్ట్గా ఉంది. ఏషియా ఈజ్ అహెడ్ అండ్ అమెరికా ఈజ్ బిహైండ్. అర్థమైందా? యూ గెటింగ్ ఇట్ సార్? అండర్స్టూడ్ ఎవ్రీవన్? ఎనీ డౌట్స్ హియర్? నో? కూల్. సో ఈ స్లైడ్ రాసుకోండి, దాన్నే నేను టెక్స్ట్ ఫార్మాట్లో ఈ స్లైడ్లో పెట్టాను. సో ప్లీజ్ మేక్ ఎ నోట్ ఆఫ్ ఇట్. Imaginary line,
that passes through the Pacific Ocean. Which ocean? Pacific Ocean. That's very important. Divides which continents? Asia and America. అంటే ఇంకా నార్త్ కింద సౌత్ కూడా వస్తుంది, రెండు వస్తాయి. అందుకోసం పసిఫిక్ అని పెట్టండి, కన్ఫ్యూజ్ లేకుండా ఉండడానికి. పసిఫిక్ ఓషన్ నుంచి వెళ్తుంది కాబట్టి. రైట్. అదే గ్రీన్విచ్ టైం అయితే విచ్ ఓషన్ నుంచి పాస్ అవుతుంది? ఇట్ పాసెస్ త్రూ విచ్ ఓషన్? It passes through which ocean? That's your answer. That's your question. Find out. All the seas that Greenwich time passes is your homework. Please find out from Atlas what are all the seas and oceans that Greenwich mean time passes through. GMT అనేది ఏ సముద్రాల నుండి పాస్ అవుతుంది అనేవి రాయండి. ప్రస్తుతం ఇది రాయండి. That's your homework, but this is your class work. International date line, imaginary line that passes through the Pacific Ocean. కింద ఎగ్జాంపుల్, ఇందాక నేను చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ని కొంచెం టెక్స్ట్ ఫార్మాట్లో పెట్టాను. ట్రావెలర్ క్రాసింగ్ ద డేట్ లైన్ ఫ్రమ్ ఈస్ట్ టు వెస్ట్ లూజెస్ ఎడే, అంతే కదా. వైల్ క్రాసింగ్ డేట్ లైన్ ఫ్రమ్ వెస్ట్ టు ఈస్ట్ ఈ గెయిన్స్ ఎడే. ఈస్ట్ టు వెస్ట్ అంటే ఇందాక చూపించిన పిక్చర్లో ఈస్ట్ నుంచి వెస్ట్ అని కాదు, భూమికి ఈస్ట్ టు వెస్ట్ అని. ఓకేనా? అలా డన్ విత్ దిస్. ఓకే. ఎందుకంటే ఇదిగో ఇది ఈస్ట్ అవుతుంది, భూమికి అటు సైడ్ అమెరికా అటు సైడ్ ఉంది కదా, అది వెస్ట్ అవుతుంది. ఈస్ట్ నుంచి ఇటు కాదు, ఇటు దూకమని కాదు, అటు వెళ్ళమని, వెస్ట్కి. ఇది ఈస్ట్ హెమిస్ఫియర్. వెస్ట్ హెమిస్ఫియర్కి వెళ్తే నీకు డే తగ్గిపోతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇమాజిన్ యు ఆర్ బోర్న్ ఇన్ జపాన్, యూ సెలబ్రేటెడ్ యువర్ బర్త్డే ఫుల్ డే, అగైన్ యూ కెన్ టేక్ ఫ్లైట్ ఎట్ ఈవినింగ్ 5 o'clock and go to Canada or maybe Alaska or Los Angeles, and again you can celebrate your birthday. So your birthday can be almost 40 hours, not 24 hours. That is possible through this international date line. Right? Ala untundi. Okay. Next chapter or next topic, as we can say, space latitudes, longitudes. Next chapter, as we can say, is interior of the earth. Interior of the earth. Separate page lo raskondi so that it will be easy for you to understand. So nenu ichina homework gurtundi kada, Greenwich mean time meridian passes through which seas and oceans? That is the time. అన్ని రాయండి. రివర్స్ ఉంటే రివర్స్ కూడా రాయండి. రివర్స్, కంట్రీస్, రైట్, ఎవ్రీథింగ్. ఆ లైన్ ఎక్కడెక్కడైతే పాస్ అవుతుందో, కాంటినెంట్స్, రివర్స్, మీకు అట్లాస్ ఉంటే రిఫర్ చేసి లేక్స్ కూడా రాయండి. వెదర్ ఇట్ పాసెస్ త్రూ లేక్ విక్టోరియా, రివర్ నైల్, బ్లూ నైలా, రెడ్ నైలా, వైట్ నైలా, లేకపోతే లేక్ కాంగోనా, లేకపోతే కాంగో రివరా, అమెజాన్ రివరా, ఎక్కడి నుంచి పాస్ అవుతుందో కూడా అడుగుతాడు ఇంకా ఎగ్జామ్లో. దట్ ఈస్ హై ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఆస్కింగ్ దోస్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ ఎగ్జామ్. దట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. రైట్? యా. our next chapter is interior of the earth. Interior of the earth. ఎర్త్ లోపల ఇలా ఉంటుంది. డోంట్ వరీ, ఎవరు వెళ్ళలేదు, ఎవరు చూడలేదు, బట్ దిస్ ఈజ్ ఎ ఇమాజినేటివ్ కాన్సెప్ట్. Hardly a human have been to 12 kilometers in its lifetime. But 5,000 kilometers లోపల ఉన్న వాడికి ఎలా తెలుసు? Just a logic here, just understand. 5,000 kilometers below how core has been formed, composition of the core or mantle, ఇది కోరు, ఇది mantle, ఇది outer core, ఇది mantle, ఇది crust అని వాడికి ఎలా తెలిసింది? By observing earthquakes and volcanic eruption. So for example, ఒక ప్రెషర్ కుక్కర్ ఉంది. ఇన్సైడ్ ఎ ప్రెషర్ కుక్కర్ యూ డోంట్ నో వాట్ హ్యాస్ బిన్ బాయిల్డ్, తెలియదు. ఒక ప్రెషర్ కుక్కర్లో పప్పు ఉంది, ఒక ప్రెషర్ కుక్కర్లో అన్నం ఉంది. యూ విల్ గెట్ టు నో ఓన్లీ ఆఫ్టర్ విజిల్ వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ వాట్. ఇఫ్ స్మెల్ ఈస్ దాల్, ఎస్ ఇట్స్ దాల్. ఇఫ్ స్మెల్ ఈస్ రైస్, దెన్ ఎస్ ఇట్స్ రైస్. సో యూ డోంట్ నీడ్ టు ఓపెన్ వైన్ ఇట్ ఈస్ బాయిలింగ్ అండ్ సీ ఎలా ఉంది, చూస్తే మీరు ఉండరు ఇంకా తర్వాత. బట్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ just by the leakage from the whistle what is inside the particular pressure cooker. అలాగే
inside the earth, what composition we have, it can be found only through the vent. Vent ante pressure cooker la whistle laga earth lopala vent untundi. That vent technical name, normal name is called as volcano. So inside volcano, when a magma comes out, okay, magma is yellow in color, okay, it means that inside the earth it is yellow. Magma have iron, okay, inside the earth it is iron. Magma has nickel, inside the earth we may have nickel. So this is how we find out. This is how we find out. So why interior of the earth is required? To understand the surface of the earth, interior of the earth is obviously required. Just imagine you are a dermatologist, imagine you are a doctor, dermatologist. Without knowing how the heart pumps, where the neurons are, where the veins and arteries are, can you cut wherever you want? You want to do a simple operation for first aid thing. Without knowing inside what is the skin that looks inside, you can't cut, right? Similarly, to understand the surface of the earth, you should know what is the core of the earth. ఇష్టం వచ్చినట్టు చదువుకుంటూ పోలేవు కదా, ఇష్టం వచ్చినట్టు కన్స్ట్రక్షన్ చేయలేవు కదా. షుడ్ నో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్సైడ్ ద ఎర్త్. సింపుల్. సో ఫర్ దట్ దిస్ పిక్చర్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. We call it as layers of the earth. The picture is called as layers of the earth or interior of the earth. We have majorly three things. First, crust, very thin part, the land part which we are standing right now, this building is constructed, that is crust. దాని కింద ఉండేది mantle, one of the biggest zone, mantle. Second one is mantle, ఇది first, ఇది second. Third one is core. Core again divided into inner core and outer core. Inner core and outer core. లోపల ఉండేది inner core, core బయట ఉండేది outer core. But both are same. For our convenience, in few pictures it is measured or say given as outer core and inner core, but we can directly say core. So three things. ఏమేంటివి? ఇంటీరియర్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ ఏమేమి ఉంటాయి? క్రస్ట్. ద అవుట్ సైడ్ స్కిన్ ఈస్ కాల్డ్ క్రస్ట్. అంటే యాపిల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ద రెడ్ కలర్ పీల్ యూ మైట్ సీ ఈస్ క్రస్ట్. లోపల వైట్ కలర్ ఉంటుంది కదా యాపిల్ లోపల, దట్ ఈస్ యువర్ మ్యాంటిల్. Inside the center of the apple you have seeds, which is the core, that is your core. Same like apple. Same like apple. For your understanding I am telling. So what are the three layers? Crust, mantle and core. Core again divided into inner core and outer core. These are the two things. This is one more picture to show you how things are. ఎలా ఉంటుందండి చెప్పండి. ఇన్నర్ కోర్, అవుటర్ కోర్, మ్యాంటిల్, అగైన్ మ్యాంటిల్లో మళ్ళీ అప్పర్ మ్యాంటిల్, లోయర్ మ్యాంటిల్. సో ఫస్ట్ బేసిక్ అర్థమైతే డెప్త్కి వెళ్ళొచ్చు. మళ్ళీ బేసిక్ ఏంటి? 3 layers: క్రస్ట్, మ్యాంటిల్, కోర్. కోర్ లోపల అవుటర్ కోర్, ఇన్నర్ కోర్. మ్యాంటిల్ లోపల మ్యాంటిల్ అప్పర్ మ్యాంటిల్, లోయర్ మ్యాంటిల్, రైట్? అలా ఇన్నర్ కోర్, అవుటర్ కోర్. క్రస్ట్లు కూడా డివైడ్ ఉన్నాయి అట్లా, అప్పర్ క్రస్ట్, లోయర్ క్రస్ట్. ఎస్, అప్పర్ క్రస్ట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ల్యాండ్, లోయర్ క్రస్ట్ ఆర్ యూ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఓషన్ ల్యాండ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వాట్ ఈస్ ద డెప్త్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఓషన్ ఆర్ ఒక బే ఆఫ్ బెంగాల్, ఒక అరేబియన్ సీ చూసుకుంటే ఎంత లోతు ఉంటుంది? ఇన్ఫినిట్ ఉంటుందా? 1,00,000 కిలోమీటర్లు ఉంటుందా లోపలికి? ఎంత ఉంటుంది తెలుసు కదా? అది భూమి లోపలికి. ఇప్పుడు టైటానిక్ షిప్ ఉంది, రీసెంట్గా టైటానిక్ చూడడానికి వెళ్ళిన వాళ్ళు కూడా మునిగిపోయారు. సో టైటానిక్ షిప్ వెళ్తూనే ఉంది, ఇంకా వెళ్ళి ఒక చోట పడిపోయింది కదా. సో దాని అర్థం ఏంటి? నీళ్ళ కింద భూమి ఉన్నట్టే కదా. మళ్ళీ సింపుల్ లాజిక్ అంతే కదా, నీళ్ళ కింద భూమి ఉన్నట్టే. సో ఆ భూమి వేరు, మన దగ్గర ఉన్న భూమి వేరు. అర్థమవుతుందా? దట్ ల్యాండ్ ఈజ్ ఆల్సో సేమ్ దిస్ ల్యాండ్, బట్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. సముద్రం కింద ఉన్న ల్యాండ్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ వేరుగా ఉంటాయి, మన గాలి మీద ఉండే ల్యాండ్, గాలి కింద ఉండే ల్యాండ్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ వేరుగా ఉంటాయి. ఎట్లా వేరుగా ఉంటాయి చెప్పగలరు ఎవరన్నా? డెన్సిటీతో మెజర్ చేస్తాం. ఇప్పుడు నీళ్ళ పాలు ఉన్నాయి, నీళ్ళ పాలకి డెన్సిటీ చాలా తక్కువ. ఒక ఫుల్ క్రీమ్ మిల్క్ తీసుకొని ఒక అరగంట సేపు నాన్ స్టాప్గా మరగబెట్టామనుకోండి, థిక్నెస్ పెరుగుతుందా? విస్కాసిటీ పెరుగుతుందా? ఎస్. డెన్సిటీ పెరుగుతుందా? సేమ్ అంతే. కొన్ని లక్షల కోట్ల సంవత్సరాలుగా ద వెయిట్ ఆఫ్ ద ఓషన్ ఈస్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద ల్యాండ్. సో ల్యాండ్ బికేమ్ థిన్నర్ బట్ మోర్ డెన్సర్. సన్నగా అయిపోయింది ల్యాండ్, సముద్రం కింద ల్యాండ్ సన్నగా అయిపోయింది, కానీ డెన్సిటీ పెరిగింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్,
1 kg ఆఫ్ కాటన్ ఎక్కువ వెయిట్ ఉంటుందా, 1 kg ఆఫ్ ఐరన్ ఎక్కువ వెయిట్ ఉంటుందా? ఐరన్. ఎనీ అదర్ ఆన్సర్? కాటనా ఐరనా? ఐ సెడ్ 1 kg. 1 kg of iron, 1 kg of cotton. I didn't said volume of iron. Same weight kada, 1 kg. But 1 kg of iron ఎంత వాల్యూమ్ ఉంటుంది, 1 kg of cotton ఎంత వాల్యూమ్ ఉంటుంది? kg of iron you can hold in your hand and go. 1 kg of cotton you have to hold with 2 hands కదా. ఎందుకు? డెన్సిటీ తక్కువ కాటన్కి, ఐరన్కి డెన్సిటీ ఎక్కువ. సో ఇప్పుడు అర్థమైందా? రెగ్యులర్గా మనం నడిచే భూమి కాటన్ లాంటిది, సముద్రం కింద ఉండే భూమి ఐరన్ లాంటిది. డెన్సిటీ దేనికి ఎక్కువ ఉంటుంది? సముద్రంలో ఉండే భూమికే, మామూలుగా ఉండే భూమికే? సముద్రంలో ఉండే భూమికి. దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దిస్ వాస్ ఆస్క్డ్ అగైన్ ఇన్ యూపీఎస్సి. ద డెన్సిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్. కరెక్టా తప్ప? తప్పు. డెన్సిటీ డిఫర్స్ ఫ్రమ్ ల్యాండ్ టు సీ. యు ఆర్ గెటింగ్ ఇట్? సముద్రంలో ఉండే భూమి చాలా సన్నగా ఉంటుంది, బట్ మోర్ డెన్స్. ఐరన్ లాగా సన్నగా ఉంటుంది. ఐరన్ షీట్ ఎంత ఉంటుందండి? చాలా సన్నగా ఉంటుంది, బట్ బరువు ఎంత ఉంటుంది? సింపుల్ లాజిక్. అది నెగ్లిజిబుల్. అది జియోమార్ఫాలజీ ఆప్షనల్ తీసుకున్న వాళ్ళు చదువుతారు, మనకు అనవసరం. మామూలుగా మారుతుంది, బట్ మనకు అనవసరం. ఆ జియోమార్ఫాలజీ ఆప్షనల్ లోపల సి అంటే ఓషనోగ్రఫీ అనే చాప్టర్లో డెన్సిటీస్ ఆఫ్ ద ఓషన్ ల్యాండ్ అనే చిన్న టాపిక్లో ఉంటుంది, బట్ అది మన ప్రిలిమ్స్కి అయితే అది పక్కగా అనవసరం. అది మనకి ఎస్, దట్స్ గుడ్ యూ ఆస్ దట్ డౌట్. ఆ లెవెల్ ఆలోచించారు. ఎస్, దీంతో పాటు దెర్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ డిస్కంటిన్యూటీ. దిస్ డిస్కంటిన్యూటీస్ ఈ పేపర్లో అంటే ఇన్ దిస్ పిక్చర్, ఇన్ దిస్ పిఎన్జీ పిక్చర్ అది జేపీజీ పిక్చర్, వీ గాట్ మోర్ దాన్ 4 questions. 2 questions based on layers, 2 questions based on continuities or discontinuities. And already these are all UPSC questions. The question was about Moho discontinuity and Gutenberg discontinuity. వీటి మీద ఒక క్వశ్చన్, దీని మీద ఒక క్వశ్చన్ అడిగాడు, బట్ ఈ రెండింటి మీద క్వశ్చన్స్ ఇంకా అడగలేదు. ఫ్రమ్ లేమన్ discontinuity or repti discontinuity we didn't got questions till date, but from Gutenberg discontinuity and Moho-Rovic discontinuity we already got questions. దీని మీద 2 marks క్వశ్చన్ అడిగాడు, దీని మీద 2 marks క్వశ్చన్ అడిగాడు, దీని మీద ఇంకా అడగలేదు, దీని మీద ఇంకా అడగలేదు. That means that in future there is a probability of asking questions on remaining 2 discontinuities. For example అండి, this is a classroom. Just there are certain rules and regulations in this classroom. By the time you step out of this classroom, rules are different. Avuna kada? Will you accept? Completely different. You can use your phone, you can talk with your friend, you can be casual, you can sleep, you do whatever you want. But there is a thin gap between this classroom and outside. What is that? Called door or wall. But real life lo ala undadu. Real life lo ala undadu. For example, you are a MD or a person working in a company. మీ ఎంప్లాయర్తో ఎలా ఉంటారు? ఒక లెవెల్ వరకు స్ట్రిక్ట్గా ఉండాలా, లూజ్గా ఉండాలని ఉంటుంది. బట్ యూ కాంట్ బీ ద సేమ్ విత్ యువర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్. అలా ఉండలేరు కదా, రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉండలేరు కదా. అలాగే ఇక్కడ ఉన్న టెంపరేచరు, కోర్ ఆఫ్ ద ఇన్నర్ కోర్ ఉన్న టెంపరేచరు అవుటర్ కోర్కి వెళ్ళే కొద్దీ మారుతుంది, కాదని చెప్పండి. సడన్గా మారదు. అంటే 6 kilometers అయితే ఒక టెంపరేచరు, 6.1కి ఇంకో టెంపరేచర్ అలా ఉండదు, గ్రాడ్యువల్గా పెరుగుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, బిలో పవర్టీ లైన్ అంటే తెలుసా? ఒక లెవెల్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ వరకు, జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రోజుకి 100 రూపాయలు సంపాదించేవాడు పావర్టీ లైను, 100 మించి సంపాదించేవాడు అబోవ్ పావర్టీ లైన్, వాడు పేదవాడు కాదు. అంటే 101 సంపాదించేవాడు, వాడికి ఏ బెనిఫిట్స్ రానట్టేగా. 99 సంపాదించేవాడికి అన్ని బెనిఫిట్స్ వస్తాయి, 101 సంపాదించేవాడికి ఏ బెనిఫిట్స్ రావు. ఇది అన్యాయమే కదా? సింపుల్ లాజిక్ చెప్పండి, అన్యాయమే కదా? సో అలా ఇక్కడ ఉండకూడదు కాబట్టి డిస్కంటిన్యూటీ అని పెట్టుకున్నాం. అంటే ఈ లెవెల్ వరకు కోరు, ఇది దాటంగానే మ్యాంటిల్. అలా ఉండదు. ఇక్కడ నుంచి కొంచెం భాగం, అక్కడ నుంచి కొంచెం భాగం కోరే ఉంటుంది. సింపుల్ లాజిక్. వేడికి అలా కరెక్ట్గా లైన్ గీసుకొని ఉండడం రాదు కదా, అది వేడి. అదేమన్నా రూమా? ఒక రూమ్ వేరు, బెడ్రూమ్ వేరు, బాత్రూమ్ వేరు అనడానికి. ఇట్స్ ఎ హీట్. యూ క్యాన్ డిఫరెన్షియేట్. ఓకే, 0 kilometers to 500 kilometers కోర్, 501 kilometer to 1000 kilometers మ్యాంటిల్. అలా ఉండదండి. ఇక్కడ కొంచెం, అక్కడ కొంచెం మ్యాంటిల్ ఉంటుంది. అర్థమవుతుందా? యూ గెటింగ్ ఇట్? సో ఇన్నర్ కోరు, అవుటర్ కోరు, మధ్యలో ఎల్లో కలర్ లైన్ ఉంది, ఎల్లో కలర్ ఉంది కదా, దాని పేరు
లే మ్యాన్ డిస్కంటిన్యూటీ. ఆ పదాలు మీకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అలాగే ఔటర్ కోరు మ్యాంటిల్కి మధ్యలో ఉన్నది గ్యూటెన్బర్గ్ డిస్కంటిన్యూటీ. సిమిలర్లీ మ్యాంటిల్కి అప్పర్ మ్యాంటిల్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ రెప్తి డిస్కంటిన్యూటీ. అలాగే అప్పర్ మ్యాంటిల్కి క్రస్ట్కి మధ్యలో ఉన్న మోహోరోవిక్ డిస్కంటిన్యూటీ. సో ఇవి రాయండి, ప్లీజ్ మేక్ ఎ నోట్ ఆఫ్ ఇట్. ఫస్ట్ లేమ్యాన్, LEHMAN, లేమ్యాన్ డిస్కంటిన్యూటీ. లేమ్యాన్ డిస్కంటిన్యూటీ. ఈ డిస్కంటిన్యూటీల మీద 4 ఆల్రెడీ ఎగ్జామ్లో అడిగాడు. అవుట్ ఆఫ్ ద 4, 2 were already been asked in the exam. First, Lehman discontinuity. It is between inner core and outer core. Lehman discontinuity between, please make a note, ఇది మర్చిపోతారు మళ్ళీ, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ 2 సార్లు అడిగిన UPSC ఎగ్జామ్ కాబట్టి. రాసారా? గ్రేట్. అంత ఫాస్ట్గా రాసారా? ఓకే. సో బిట్వీన్ ఇన్నర్ కోర్ అండ్ outer core we have Lehman discontinuity. Gutenberg, outer core and mantle. Gutenberg discontinuity. Gutenberg discontinuity between outer core and mantle. ఈ పదాలు కొంచెం కొత్తగా ఉండొచ్చు మీకు, బట్ పలుకుతూ ఉంటే అర్థమైపోతుంది, ఫెమిలియర్ అయిపోతాయి. గ్యూటెన్బర్గ్ డిస్కంటిన్యూటీ అంటే వాడు కనుక్కున్నాడు దాన్ని, సైంటిస్టుల పేర్లు. మ్యాంటిల్ అప్పర్ మ్యాంటిల్ అంటే లోయర్ మ్యాంటిల్ అప్పర్ మ్యాంటిల్. రెప్తి, RAPI, రెపిటి ఆర్ రెప్తి, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, రెప్తి డిస్కంటిన్యూటీ. REPITI, రెప్తి డిస్కంటిన్యూటీ. లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ క్రస్ట్ అప్పర్ మ్యాంటిల్, లేదా క్రస్ట్ మ్యాంటిల్ అని కూడా పిలవచ్చు. క్రస్ట్ అప్పర్ మ్యాంటిల్, మోహోరోవిక్ డిస్కంటిన్యూటీ. మోహోరోవిక్ డిస్కంటిన్యూటీ. మోహోరోవిక్ డిస్కంటిన్యూటీ. మోహోరోవిక్ డిస్కంటిన్యూటీ. ఓకేనా? పెద్ద కష్టమేం కాదు, ఫస్ట్ టైం కష్టంగా ఉంటుంది, దాన్ని చూస్తూ చదువుతూ ఉంటే చాలా చాలా ఈజీ తెలుసా. ఇప్పుడు హిస్టరీ అనుకో అన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఇయర్స్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. పాలిటీ అనుకో ఆర్టికల్స్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ కొన్ని ఫ్యాక్ట్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటే మళ్ళీ 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 రిపీట్ అవుతూనే ఉంటాయి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ క్రస్ట్ లోపల ఏమేమి ఉంటాయి, ఇది కూడా UPSC క్వశ్చన్. దిస్ వాజ్ ఆల్సో UPSC క్వశ్చన్. దిస్ ఆర్ ఆల్ ఫ్రమ్ NCERT 6th క్లాస్. ఇంత ఉంది తెలుసా 6th క్లాస్లో. అందుకోసం మేము ఫస్ట్లో అడిగాను, బుక్ వైజ్ వెళ్దామా కాన్సెప్ట్ వైజ్ వెళ్దామా. మీరు కాన్సెప్ట్ వైజ్ అన్నారు కాబట్టి 6th క్లాస్లో ఉన్న కాన్సెప్ట్స్ అన్ని తీసుకున్నాను. ఇందాక చూపించిన ఆ సన్ రేస్ అవన్నీ 8th క్లాస్ NCERT. మళ్ళీ 6th క్లాస్కి వచ్చాను నేను, అన్ని కలుపుతున్నాను. సో దట్ కాన్సెప్ట్ వైజ్ వెళ్తామని అన్నారు కాబట్టి మీరు, రైట్. సో కంపోజిషన్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ క్రస్ట్, ఈ లేయర్స్ మొత్తం కాంపోజిషన్ మొత్తం రాయండి. PDF, వాట్ యూ డూ విత్ PDF? ఓకే, యాప్లో పెడతాంలేండి. అయితే మన యాప్ ఉంది కదా, యాప్లో పెడతాం. అందుకోసమే ఇప్పుడు వాట్సాప్ గ్రూప్లో పెట్టచ్చు, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. బట్ ఒక ఆర్డర్లో ఉండవు కదా, పాత మెసేజ్లు కొత్త మెసేజ్ డిలీట్ అవుతుంది. యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి, మన యాప్ ఉంది కదా, JRIS యాప్ ఉంది. అందులో జస్ట్ 1 week బ్యాక్ యాప్ లాంచ్ అయింది. ఇవన్నీ మాకు కొంచెం టైం ఇవ్వండి అన్నీ అరేంజ్ చేసుకోవడానికి, ఎందుకంటే యాప్ కొత్తగా తీసుకున్నాం. సో యాప్లో అన్ని ఆర్డర్లో పెట్టేస్తాం. పర్మనెంట్ కదా, యాప్ పర్మనెంట్ కదా. ఇప్పుడు వాట్సాప్ గ్రూప్లో డిలీట్ అవ్వడము, లేకపోతే కొత్త వాళ్ళు జాయిన్ అయినప్పుడు మళ్ళీ మళ్ళీ పోస్ట్ చేస్తుండాలి. గ్రూప్ పర్మనెంట్ కదా. లేదు, యాప్లో ఎవరైనా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది ఫ్రీ రిసోర్సెస్లో ఉంటాయి ఈ PDF నట్టు. అవి మీరు ఎక్కడైనా ఎవరైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు కదా, ప్రాబ్లం లేదు. యాప్ వాట్సాప్కి ఇది కన్వీనియంట్ అని చెప్తున్నాను నేను. సబ్జెక్ట్ వైజ్ ఏ సబ్జెక్ట్లో ఏ చాప్టర్లో ఏది ఉందో డౌన్లోడ్ చేసుకో డైరెక్ట్గా, రైట్. అది ఈజీగా మీకు వాట్సాప్ గ్రూప్లో పంపించడం కదా. అదే కదా, డిలీట్ చేస్తారు వాట్సాప్, ఏమవుతుంది మళ్ళీ. అందువల్ల కొత్త వాళ్ళు జాయిన్ అవుతారు, మాకు అది పంపించండి అంటారు, మళ్ళీ నేను ఎత్తుకొని పంపించాలి. ఒకసారి అప్లోడ్ చేస్తే పర్మనెంట్ ఉంటాయి కదా యాప్లో అయితే. బట్ ఇది మాత్రం చాలా ఇంపార్టెంట్, ఇది అడిగాడు, చాలాసార్లు అడిగాడు. క్రస్ట్ కాంపోజిషన్. ఆక్సిజన్ 46.6, సిలికాన్ 27.7, అల్యూమినియం 8.13, ఐరన్ అట్లీస్ట్ ఫస్ట్ 5 అన్న రాయండి, అన్నీ రాయండి. అట్లీస్ట్ ఫస్ట్ 5 గుర్తుపెట్టుకోండి, ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆక్సిజన్,
సిలికాన్, అల్యూమినియం, ఐరన్, కాల్షియం. ప్రపంచంలో కాల్షియం 3% ఉంది, మన బాడీలో మాత్రం 1% కూడా లేదు. కాల్షియం తగ్గిపోతుంది. కాల్షియం తగ్గిపోతే ఏమవుతుంది? బోన్స్ గెట్ బ్రిటల్, టూత్ గెట్ బ్రోకెన్ డౌన్ ఈజీలీ అని చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. వాట్ ఈస్ ద సోర్స్ ఆఫ్ కాల్షియం? కాల్షియం సోర్స్ ఏంటి? ఏం తింటే వస్తుంది కాల్షియం? మిల్క్, గ్రీన్ వెజిటబుల్స్. What happens? This was again UPSC question, science question. A person drinks milk continuously, having a deficiency of which vitamin? పాలు ఎక్కువగా తాగే వ్యక్తిలో ఏ విటమిన్ అని కాదు, ఏ విటమిన్ డెఫిషియన్సీ ఉంటుంది? ఏనా, బీనా, బి కాంప్లెక్సా, సియా, డియా, ఈయా, కేయా, ఏది? పాలు ఎక్కువ తాగే వాటిలో ఏ విటమిన్ ఉండదు? పాలలో ఉండేది డి కదా, బియా? అర్థం కదా, ఏ విటమిన్ ఉండదు అని చెప్తున్నాడు. ఆ డైట్లో ఆటోమేటిక్గా ఒక విటమిన్ వెళ్ళిపోతుంది పాలు ఎక్కువ తాగేవాళ్ళు. బై లాజిక్ నువ్వు మళ్ళీ సపరేట్గా తీసుకోవాలి. పాలు ఎక్కువ తాగుతారా? పాలు తాగుతారా? పాలు ఎక్కువ తాగే వాళ్ళలో మినిమం హాఫ్ లీటర్, పావు లీటర్, హాఫ్ లీటర్ తాగే వాళ్ళలో ఒక విటమిన్ ఆటోమేటిక్గా పోతుంది. ఏ విటమిన్ అది? బాడీ నుంచి వెళ్ళిపోతుంది, బాడీలోకి రావడం కాదు, బాడీ నుంచి వెళ్ళిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా. దాన్ని సపరేట్గా మళ్ళీ సప్లిమెంట్గా తీసుకోవాలి. ఏ విటమిన్ అది? సి. విటమిన్ సి డిఫాల్ట్గా వెళ్ళిపోతుంది బాడీలో నుంచి. ఏదండి? ఓకే ఓకే, బై మేబీ దట్ లాజిక్ ఆల్సో వర్క్స్, రైట్? సో అది యూపీఎస్సీ క్వశ్చన్, ఓకేనా? సో అలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా ఉంటాయి. అన్నిటికీ ప్రిపేర్ అయ్యి ఉండాలి మీరు. వర్స్ట్ కేస్ సినారియోకి ప్రిపేర్ అయ్యి ఉండాలి. ఇవి బ్యాలెన్స్ అవుతాయి. అది నేను న్యూట్రిషన్ని కాదు, నేనే న్యూట్రిషన్ దగ్గర సలహాలు తీసుకుంటాను. ఐ డోంట్ నో అబౌట్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్. Technology part, I'm very well good because I'm a sensor engineer. I'm a sensor and instrumentation engineer. So I always do work with sensors before coming to this profession. I almost worked for 1.5 years and I studied the same sensor engineering in BTech. So I am very good at technology. I can help you with all technology related concepts. But science ఉంది చూసారు, నాకు దానికి కిలోమీటర్ దూరంలో ఉంటాం మేము. ఇది రాసారా టేబుల్ కలర్? చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి, చాలా ఇంపార్టెంట్. మన క్వశ్చన్స్ ఎలా అడుగుతాడు తెలుసా? పొటాషియం ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ క్రస్ట్ హ్యావింగ్ మోర్ దెన్ 20% అంటాడు. పొటాషియం టేబుల్లో ఉంది కానీ ఎంత పర్సెంటో తెలియదు, ఇలా కన్ఫ్యూజ్ చేస్తాడు. ఓకే, ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఫస్ట్ 3 మేజర్లీ, ఆక్సిజన్, సిలికాను, అల్యూమినియం, ఇవి మేజర్గా ఉంటాయి. మిగతావన్నీ మైనర్గానే, లెస్ దెన్ 5, లెస్ దెన్ 5. ఓకేనా? వాట్స్ ద టైం? 10:50. Okay, we'll do one thing then. We'll discuss the remaining. We have 7 more slides in the second chapter. మనం రేపు డిస్కస్ చేద్దాము, బట్ ఐఎమ్ గివింగ్ ఏ టాస్క్ ఫర్ యూ నౌ. లాస్ట్ 10 minutes, లాస్ట్ 5 minutes. ఓకే, విన్నారా ఇది? ఐఎండి, ఇండియన్ మెట్రలాజికల్ డిపార్ట్మెంట్, అన్నీ ఉంటాయి. అంటే ఎర్త్ సైన్సెస్ కావాల్సిన అన్నీ ఇది మేనేజ్ చేసుకుని పూణేలో ఉంటుంది హెడ్ క్వార్టర్స్. అన్నీ హైదరాబాద్లో ఉంది, పూణేలో ఉంది, ఢిల్లీలో ఉంది, అన్ని చోట్ల ఉన్నాయి. ఓకే, సో లుక్ ఎట్ దిస్ వెబ్సైట్. ఇప్పుడు కాదు, రాసుకోండి. IMD MAUSAM.imd.gov.in. ద వెబ్సైట్ నేమ్ ఈస్ మౌసం. MAUSA, మాన్సూన్ని మౌసం అని కూడా అంటాం, అరబిక్ వర్డ్ మౌసం. మాన్సూన్ కదా ఇంగ్లీష్ వర్డ్, మౌసం నుంచి మాన్సూన్ తీసుకున్నారు. మౌసం అనేది ఇంగ్లీష్ వర్డ్, సారీ అరబిక్ వర్డ్, హిందీ అరబిక్ వర్డ్. mausom.imd.gov.in లేదా IMD అని గూగుల్లో కొట్టండి, వచ్చేస్తుంది. రాసారా? ఇప్పుడు మీ హోంవర్క్ అనుకోండి. ఫస్ట్ వన్, ఫైండ్ ద ఇండియన్ శాటిలైట్ విచ్ అబ్జర్వ్స్ ఎర్త్. అన్ని ఈ పేజ్లోనే ఉంటాయి, బాగా గమనిస్తే అన్ని దొరుకుతాయి మీకు ఈ పేజ్లో, బట్ ఇవి మీ టాస్క్లు.
ఈ శాటిలైట్ పేరు ఏంటి అని కూడా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో ఆల్రెడీ అడిగాడు. వాట్ ఈస్ ద శాటిలైట్ దట్ అబ్జర్వ్స్ ద ఎర్త్? దిస్ వాజ్ ఆల్రెడీ ఎ క్వశ్చన్, రైట్? చెప్పొద్దు బట్ రాయండి. సెకండ్ క్వశ్చన్, ఇండియన్ శాటిలైట్ దట్ అబ్జర్వ్స్ ద ఎర్త్, భూమిని చూసుకునే, భూమిని ఫోటోలు తీసే శాటిలైట్ ఏంటి? అది ఈ పేజ్లో ఉంది, మీరు బాగా గమనించినట్లయితే మీకు దొరుకుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ prediction of rainfall for 4th July evening. Prediction of rainfall for 4th July evening. 6 o'clock వేసుకోండి, 6 o'clock. Third question, monsoon information for the July month. జూలై మంత్కి మాన్సూన్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఒక జిస్ లాగా రాయండి. మాన్సూన్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఒకటి నేను చూపించాలి, హౌ ఐఎమ్ రిలేటెడ్ టు దిస్. This is my interview in the ETV Yuva program. If anyone is interested about my work, you can have a look. మా బెస్ట్ టీచర్ అవార్డు వచ్చినప్పుడు ఇంటర్వ్యూ వచ్చింది. Because it's a group 1 question which I'm trying to show you now is a group 1 question. GIS technology, TSPSC లో, ABPSC లో కాదు, GIS టెక్నాలజీ UN జియో సమ్మిట్ అని జరిగింది, యునైటెడ్ నేషన్స్ గ్లోబల్ జియో ఇన్ఫర్మేషన్ సమ్మిట్. మీకు అది చూపిస్తాను చూడండి. ఐక్యరాజ్య సమితి ఒక మీటింగ్ జరిగింది, ఎప్పుడంటే 2022 అక్టోబర్లో జరిగింది, రైట్? సో ఐక్యరాజ్య సమితిలో జియో స్పేషియల్ సమ్మిట్ హైదరాబాద్లో జరిగింది. ఫస్ట్ మీటింగ్ చైనాలో జరిగింది, సెకండ్ మీటింగ్ ఇండియాలో హైదరాబాద్లో జరిగింది. సో ఇట్ వాజ్ ఎ ప్రెస్టీజియస్ మీటింగ్ ఫర్ ద ఇండియన్స్ అండ్ దట్ టు ఫర్ హైదరాబాదీస్. సో టీఎస్పిఎస్సి గ్రూప్ 1లో క్వశ్చన్ అడిగాడు, ముందు ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ అడిగాడు. సో ఈ జిఐఎస్ సమ్మిట్ గురించి కూడా తెలుసుకోండి, జిఐఎస్ సమ్మిట్. సో దట్స్ యువర్ 4th క్వశ్చన్. UN, United Nations GIS Summit. I was invited to this meeting and I participated in this meeting. సో దాని గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా, అంటే ఎందుకంటే బయటకి ఎవరికి ఇవ్వరా ఇన్ఫర్మేషన్, సో మీడియా కూడా నాట్ అలౌడ్. బట్ మై మీడియా హౌస్ ఇస్ డిఫరెంట్, ఇన్ఫర్మేషన్ మీడియా హౌస్ నాది. సో నాకు పర్మిషన్ వచ్చింది. యూ వోంట్ గెట్ ఎనీ ఆఫ్ ద డేటా అవుట్ సైడ్. UN మీటింగ్లో ఏం జరుగుతుందో బయటికి ఎట్లా తెలుస్తుంది? సో నా ఒకరికి పర్మిషన్ ఇచ్చారు. సో ఆన్ దట్ బేసిస్ ఐ హావ్ మేడ్ 2 వీడియోస్. అనేది మొత్తం కూడా కాదు, కొన్ని వేకెంట్ హాల్స్ మాత్రమే. సో లిజన్ టు దట్ అండ్ యూ విల్ గెట్ ఇన్ఫర్మేషన్. GIS అంటే ఏంటి, GPS అంటే ఏంటి, GIS వల్ల ఉపయోగాలు ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా మనకు దొరుకుతాయి, రైట్?